Gee, I wonder who is that blue-haired individual behind her. Okay. Okay, back at you. There's like a weird glow effect on everyone. I wonder if there's any way I can fix that. Like, yeah, look at that. There's like a weird glow on everyone. I wonder if this is a graphics option thing. Oh man, anti-aliasing looks like crap without it. I mean, no anti-aliasing. So it is this weird shadow things that's causing the glow effect. Alright. A really better way to test this out, huh? Get closer to the screen, Vaughn. I gotta mess with the graphics.
Oh well. Hello everyone. Saw requests. Yep. ZSCF over in Liberal. Okay. Sure. Give me a second, guys. Give me 1 second. Ah, boy. Suddenly just got stuff to do here real quick. Thought I was free for the night. Give me a second. God damn it. Alright, hold on. Give me a second.
Sorry about this. Man, they told me I would be doing anything. Now I gotta do something real quick. Should take me like 2 minutes, hopefully. Well, hi everyone. How's everyone's night doing? I just gotta get this thing done real quick. Might as well get it done now before I forget. Okay, let me just double check something real quick. Yeah, some last minute stuff I gotta do. Okay, that should be it. Sorry about the delay. Just want to do something real quick. Excuse me. Okay, there we go. Oh! Back in the mines we go! As a child, I yearned for the mines. Ghosts! Ghosts. No.
More dialogue. Huh, Sasha knows somebody in Sid? Okay. It's still the same, huh? Alright. Just needed to double check. Who else could that be on that floor? Wait, where is that? Hi. Okay. Authentication error. Where is that? Is it outside? I don't think it's outside. There's no way to get there outside. Is it the roof? It is the roof. Yeah. Oopsie. Over here. I was like, oh. Awfully tired. I know, yes. Ah, yes, Katoru. Quatre. Yeah. I remember. Something from me. Were you the whistleblower? I'm sorry, but no. Wasn't you? Gotta find a person named Aster.
You probably know what has happened already, Neris, but I played a little bit earlier. We dealt with the mind thing. We got Katoru now. Is it really necessary to give him Zetai Ryoki? We had Joshua from Sky. We had Wazi from Crossbell. We didn't have anyone who kind of fit the bill for being androgynous in Cold Steel, did we? So I guess they just decided, hey, we gotta go all in. Oh dear. Kurt, no, the thing about Kurt is that he looks a lot more. I mean, I guess you could say about Joshua as well. Yeah, I guess Kurt kinda is, but they really cranked it up for Katoru here. What's hi, Skull? Cindy told us about and who you are, I may ask. That saves me the rundown. Just want him to stop. Very persistent of you. Kudos. His behavior was really reprehensible. Nothing worked. I realized I should be reading these. These are MSQ stuff. Thanks for the info. That was a really big help. Glad to hear that. Please bring him back safely for me. Oh. Neat. Chaos is so close. I'm getting a bit of law done. So, yeah, I think I should be good for getting all of them to level 3. Hopefully. Yeah. Right, I gotta go to the mines. Oh, there's more to explore. Neat.
気に決めるぞ。スタンだ。こいつは効くぜ。ブーストチャンス。こいつは効くぜ。バン様しびれろ。お見舞いよ。 That does so much damage. レベルアップだ。せいはそらはそらせいそらそうスタンだ。ギャル展開チャンスよ。そら先手必勝。お見舞いよ。ここです。はそらそうスタンだ。シャード展開のチャンスですよ。こいつは効くぜ。スキル発動よ。終わりだ。スキル発動よ。よしせや上出来だ。助かりました、バンさん。そらほら崩れた先手必勝。ブーストチャンス決めるわよ。バン様発動よ。しびれろ。はせいせいせやほら崩れた。展開のチャンスよ。気をつけなさい。まとめて相手だ。ブーストチャンス決める。バン様発動よ。逃がすかよ。吹き飛べ。せいはっ相手が悪かったな。さすがはバンさんですね。せいせいせやそう崩れた。厄介ですね。気をつけなさい。まとめて相手だ。ブーストチャンスし決めるわよ。びれろ。お見舞いよ。この気は逃しません。発動。いやもらった。続いてください。ブーストライブ開始。ドライブ開始。お願いします。いい感じです。アニエスよくやったな。やってください。せやせいせいチャージアタック。なんだ。いやはせい制圧完了。やるじゃない。 Oh shit. せや I need to release a performance. Holy shit. そうなんだ。 Pog. 気をつけなさい。まとめて Thank you. Was a high bunny. 決めるわよ。しびれろ。この気は逃しません。はっはっ。おまけだ。スキル発動。 Hey, Bonnie. Guy or girl? 期待以上 I mean, you probably know already. 後ですリゼットさん。 It takes a guy to be a best girl. 生き返るぜ。この先は扉で閉じられていますね。せいこの扉はもらった鍵で開錠ができるはずです。 Huh? アーツ攻撃をおすすめよ。さあほら始めるか。チャージアタックを使えるわよ。せやスタンだ。せや一気に決めるぜ。一周するわ。こいつは効くぜ。ブーストチャンス。バンさん決めるわよ。逃がすかよ。吹き飛べ。チャンスです。はあ。はあ。 Nice. はっせいせやほら崩れた。一気に決めるぞ。スタンだ。任せたよ。終わりだ。頼むアニエス。それそれ。もらった。
感じです。アニエス濡れてやがんのよくやったな。そうスタンドチャンスだ。一気に決めるぞ。気をつけなさい。ブーストチャンス。こいつは効くぜ。全開よ。ここが攻め時発動よ。しびれろ。はあ崩れた。続け。はあドライブ開始。スキル発動。おまけだ。それお願いします。スキル発動。 Twitch 1 minute into me losing my sub. Here's an unskippable ad. Good luck, sir. 制圧完了。次に参りましょう。 Oh, these assholes. こいつは効くぜ。任せたよ。しびれろ。 Strike free. お姉さんがサポート属性専用スロットね。属性専用スロットね。よし。今日できた。さすがはバンさんですね。アーチ攻撃のおすすめよ。お手並み拝見いたします。崩れこれでも食らえ。スキル発動よ。ここです。スキル発動よ。せや。せや。せや。スキルお見舞いしちゃいなさい。シャードアタック発動よ。スキル発動よ。今です。お見舞いよ。 You know, I actually never did use. そこだ。 Ha, gotta. そこだ。はややここが勝機です。 I gotta make sure you show ここです。 his thighs shooting this gun. そこだ。上々の結果かな。大したもんだぜ。ガトル。それ。そこだ。お手並み拝見いたしそれます。それは。チャージアタック使用可能よ。それは。それは。いけ。 Dude, that does so much damage. お疲れ様でした。そこだ。それは。ここだ。サーブを展開しよう。は。それそれは。 Dude, he does so much damage. や。濡れてやがんな。切るんだ。スタンだ。一網打尽だよ。ロックオン。照射。続いて。おまけだよ。チャンスです。今です。トレジャー発見ですね。 His overworld damage is insane. お疲れ様。ホローコアライブレベルアップだよ。魔法攻撃のおすすめさ。それ。お手並み拝見いたします。いけ。切るんだ。そこだ。やそれ。これで一安心ですね。それ。チャージアタック使用可能だよ。シャード展開のチャンスです。や僕に任せて。これはブース効くよトのチ。ャンスだよ。ここが攻め時かと。
ドライブ開始。ガンガン行くぞ。開始。ここだ。バン様ブーストお願いします。エリアルバスタそれ。 Okay. That's a bit overkill, but okay. ー。よし上出来た。ここなら休めそうだね。はあ、癒されるね。任せろ。 This is the innermost depths of the sealed area. It's glowing. It must be Zemuria moss. It looks so mysterious. Let's grab some. Before that, oh, it's. I mean, she gets one more turn, so. この調子でいきましょう。コバルトカーテン展開。続いてください。出力全開だよ。この調子でいきましょう。ドライブ開始。させない。見切った。負けません。行くぜ。任せたよ。呪いぜ。くらいだ。それ。頼んだ。スキル発動。それ。任せたよ。参ります。どんどん行こう。ガンガン行くぞ。この調子でいきましょう。ご容赦を。そこです。させません。チャンスだ。任せたよ。逃がすかよ。吹き飛べ。続け。出力全開だよ。ドライブ開始。ドライブ開始。やあ。お願いします。スキル発動。いや。この木は逃しません。 Oops. どんどん行こう。ドライブ開始。やあ。行くよ。ドライブ開始。ドライブ開始。こちらの番だ。 Hmm? こ Oh. こが攻め時かと。 Wait, did I lose it already? That was. Whoops. Ah, well. この調子でいきましょう。バンスが発動よ。逃がすかよ。吹き飛べ。崩れた。それ。スキル発動。それ。参ります。任せたよ。逃がしません。シュート。 ま、こんなもんだろ。 White heal has become innocent heal. Okay. レベルアップだ。
Glad that worked out. Very nice work, everyone. Grab the goods. Okay. Gonna do one round backwards. アーツ攻撃がおすすめよ。バトルスタート。チャージアタック使えるわよ。そこだなんだこれでも食らえブーストチャンスが決めるわよ。しびれろチャンスです。ブースト最大。ドライブ開始。はあ。シャードブーストのチャンスよ。はっおまけだいや。スキル発動。それ。せやおらよシャード展開のチャンスよ。せいそらせいそらおらよいやいや。せいそら崩れたせや各ステータス私にお任せを。はあ。僕に任せて。お手並み拝見いたします。やー。それそれ。はあ。いや、切るんだ。そこだ。シャード展開のチャンスだね。戦闘終了。お疲れ様でした。使用可能だよ。はあ。やー。切るんだ。スタンシャード展開のチャンスだね。それ。そこだ。それ。はあ。さあ He does so much damage. そこだ。注意しないと。やー。それ。そこだ。スタンだ。チャンスだそれ。一気に決めるぞいけすげえそれ。はあ。いやいけ切るんだ。はっそれ。そこだ。それ。はもう一度だいけはっそこスタンだ。いけはっそこだ。それ。いけこのまま片付けるぞそれ。そこだ。戦闘終了。データを回収するね。 Funny. バトルスタート。そこだ。油断せず行こう。使用可能だよ。ブーストのチャンスだよ。はっチャンスです。癒しはイノセントヒーローになります。この木は逃しません。スキル発動。ここだ。バーサマスキル発動よ。 Really? スキル発動。今です。魔法攻撃そこだ。やーそこだ。はそれ。正気です。上々の結果かな。大したもんだぜカトルそこチャンスだ一気に決めるぞそれ。そこだ。He just does so much overworld あ damage. りませんか。敵集団発見。そこだ。注意しないと。さあそこだ。始めるかチャージアタック。使用可能だよ。それ。魔法攻撃が始めた。それ。そこだ。それ。次。いけ切るんだ。そこだ。そこだ。いけそこだ。いけ切るんだ。チャンスだ一気に決めるぞそれ。 It's just 戦 like 闘終了。データを回収するね。 free damage. そこだ。いけ敵さん。シャード展開のチャンスだね。戦闘終了。お疲れ様でした。そこだ。いけ切るんだ。ここが正気です。切るんだ。それ。せい次。
ゼロスもどうもありがとう。やーそれはっそこだそれやっはっ切るんだここが勝機やいっけーややはっやっそれはっそれはっはっはっやっそこだこれで一安心ですね。Okay, I think we get out now. Deは向かいましょう。よし Hello. This is the stuff. Is he a colleague at your institute? He's all the way over Erebornia, actually. He's a student of Professor Smeed, another one of the three disciples. And he's researching artificial limbs too. George? He's a whiz just about anything he puts his mind to. Read those papers. We visited ZZF to study a while back. Mate! Ooh, wow. Yeah, law is really close now. Alright. I should be good then. Should. 行こうか。さてと This is where we saw Willie last night. Sure enough, he's long gone. You could say that, yeah? Towards Newtown. Is that Melise? No, it's Pia. All right. Found him. カトルそれに裏解決屋だったかそろそろ来る頃だろうとは思っていた Strange. Such a distinct professor remembers folks like us. You have a pretty good idea why we're here? 君たちの立場と昨日あった出来事キャラハン教授も困った人だ動力ネットや供給網の異常マフィアとのつながりだけならまだしも巡り巡ってこうして私にまで面倒事を運んでくるのだから How did you know about all of that? Get all that from the CEO? あくまで論理的な帰結だ彼の研究内容とタイミングを考えれば市内の異常との因果関係は導き出せる加えて出どころ不明な巨額の資金説明のつかない異変という要素ここ数ヶ月共和国各地で起きた不可解な事件とも符合する点も多い近頃勢力を広げているというアルマータ関連といったところか
Whoa! I'm amazed you can connect all the dots so precisely. Whoa! だったらそういつも言っていることだ。あくまで自分でたどり着くといい。フィオとゼロスを完成させた時程度なら手を貸してやらないでもないが、それでは失礼する。私も私の研究で忙しいのでね。Just a minute, please. Researchers don't work all on their own to finance, right? The wisdom they gain is built on the research and papers of people who came before them. Oops. しない。それで I was just thinking we could exchange info, make a deal. We happen to have something pertaining to those inexplicable phenomena you brought up. You've been open to give us a little more of your time. I think we and that something could make it worth your while. Is it the Genesis? Hmm? いいだろう。見せてもらおうか。ここ数ヶ月、共和国各地の事件の背後にあったはずの何か、アーティファクトでもなく、1年半前のシンギュラリティでもない、鍵たるフラグメントを。Singularity from a year and a half ago? Are they referring to Reverie? The AI that went rogue? Is that it? Here you go. Look at this thing. Wow, I see now. Analyze this device for us, Katoru. Can I touch it? I wouldn't say it's anywhere close to being a century old, so it's definitely not an artifact. All these buttons and indicators make the front look up two-step first, but it's all gonna have to look to serve a clear purpose. My perspective, it resembles more the original generation of augments back when they were based off clocks. It's significantly more complex than any of those, however, this is the work of a genius. Wait, could this have been made by a commendable effort? It's one of the experimental devices that my own master was involved in developing, leading to the establishment of augment technology. One of the 8 augment prototypes developed by Professor C. Epstein. They're called the 8 Genesis. I was unaware they were still in existence. And can't believe I'm touching the augment designed by Professor Epstein. How did it come to have something like this, Agnes? We're gonna have to stay tight-lipped on that one, even if you are connected one of the 3 disciples. Like we said, before showing it to you, we're counting on you guys to keep their existence a secret. I'll be true to my word, and it does help me understand what you're doing here in Basel now. This time I compensated you for what you have shown us. You want to know about Professor Callahan's research, correct? Yeah, we heard he was the one who developed weaponry that was being used by Calvert at the moment. So whatever he's trying to develop right now has to do with military tech too? You are indeed correct regarding what he achieved. But he's a researcher in engineering science first and foremost. In a sense, he's currently grappling with one of that field's most difficult challenges. The realization of a certain thought experiment and the use of a physical phenomena involved as weapons. What's a thought experiment? Oh? Couldn't be. Doesn't surprise me at least that someone from Marduk would have heard that too, which I'm referring. Existence of such weapons is purely theoretical. It's impossible to create them using modern technology. Is she referring to weapons Ouroboros has? Is it that? Using the... What's the law called again? I completely forgot what was the law that the Ouroboros is using to create these weapons. Ugh. Not without a discovery or so groundbreaking that it fundamentally upends what is possible. Well then, I have said all I intend to. Now I must return to work. Hey! I'll not follow any of this. I don't believe discussing the research to others at length publicly until it has been published.
I think they're referring to whatever the law is. I completely forgot what the law is already. But it's the law they were using to make the weapons in Ouroboros. So that's where he draws the line as a researcher, huh? That's very like him. So able to pick up where he left off? What's this thought experiment he was talking about? Well... 博士とキャラハン先生が以前話していたことがあるんだ。物質の最小単位の反応融合を利用して莫大なエネルギーとして取り出す技術。Nuclear bombs. I was fucking kidding about the nuclear bombs. Are you serious? 絶対に実現できない。いや、してはいけない悪魔の仮想兵器。We really are reaching Oppenheimer, huh? リアクターウェポン。そんな風に呼ばれていたよ。What an ominous idea. I could barely understand your explanation, but just hearing it sends a chill down my spine. You could say that again. Their existence is purely theoretical. No one has ever come close to creating such a thing. The predictive simulations that Marduk had run rate, they're probably being realized anytime soon as extremely low. I thought I was just saying nuclear weapons were fun. I didn't think they were actually bringing nuclear weapons in this. Alone isn't going to be able enough to get over the insurmountable hurdles that stands in its way. Even with whatever was at work behind the scenes on Crossbill a year and a half ago was one involved. Jeez. Hi Key, this is your fault, huh? What? But know all of this too. If he really was trying, well, he could be. Whatever it takes. God damn. I thought they were referring to the law technology. I forgot what law is that used again in Ouroboros. Key, since you're here, do you remember what I'm referring to? Ouroboros uses this law to make weapons. Lowe has it in his sword. And then other weapons in Ouroboros is using this law as well. I completely forgot. I thought they were referring to that. Nope. We're referring to fucking Oppenheimer. Nuclear weapons. Divergent laws. Ah, yes, thank you. And let my classmate knows what's going on. Yeah, we gotta stop Oppenheimer from happening. What a wild thing to say. We gotta stop Oppenheimer from happening. This town, police. Yeah. I keep pressing all these buttons. 50 hours in this game and I still don't know what each button does. Okay, so one more check. We have 40, 80, 106. 106 food. Okay, that's 106 food. Yeah, let me scroll back up a little bit. Doesn't look like there's any foods to grab here in this day. Yeah, doesn't look like there's any foods to grab on this day. So I think that's everything. I have 107 food, but the guide says I only have
I'm supposed to only have 105? What? Where did I get the extra 2 food from? Nope. Yeah, where did I get the extra 2 food from? Huh. I don't know. Guide says I have 105. It's supposed to have 105 and there's 107 here, so... Oh well. では向かいましょう。 Here we are. Keep your eyes peeled. Got it. Drive somewhere as a group. You're right. The truck is much more comfortable too. Done more than just expand the vehicle's capacity, huh? I spent quite a lot of time in mirror customizing it. You can tell? Yeah, the suspension is main thing. Nope, not interested in how you came here, but... It's quite alright. I'm sure Mr. Celestin's well aware. Marduk Salazar? Yeah, I know about it. Apologies, and there's still just stargazing. We're gonna explore the canyon, feel. I want you to remain vigilant on our surrounding Zeros. Destination is outdoor experience complex at the other end of the road, right? Procyon Fang. Oh, we can go down now. Yay! 助かりましたバンさん。強そうな敵警戒しましょう。こいつは効くぜ。バンさん逃がすかよ。吹き飛べ。頼むアニエス。 そこです。カトル様。それやもらった。それアニエス様。チャンスだ。せいは任せ。 Really? リゼット。そこです。せいせい。期待以上の成果かと助かりました。リゼットさん。 危険度 A 以上私にお任せを。皆さんご注意。やあ、お手並み拝見いたします。そこだ。やはそれ。チャージアタック。使用可能な僕に任せて。ドライブ開始。やリゼットさん。スキル発動。おまけだよ。やカトル様。 行くぜ。ここです。行けカトル。はあ。おまけだよ。バン様。ここです。チャンスです。それ。はい。もらった。それ。 What's this? Burn 2. いい感じです。
It's 5 arts though. I mean 5 attack though. Is it better than? Oh, I can't. Wait, why can't I put burn 2 here? Does something have mute, right? Yeah, it's probably mute. Why do I have mute here? I can put that there at least. Mute, yeah. Oh, that's the way forward, huh? Oh wait, no, it's just probably a event. You know, let's just see this. What does this do? Oh, okay. Just a heal and bum 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 bum. Professor was still in Basel, Yang EC was still around, Supervisor Giska was always there to support us, everyone policy Kyla was answering everyone too. Gwammy's boy. Let's move on. All right.
Divergent laws, I heard. I was just thinking, like, what was Professor Callahan researching? チャージアタック使用可能だよ。それそこだ。まだです。I thought it was the Divergent laws thing. Nope. It's fucking nuclear weapons. この調子でいきましょう。これは効くよ。一網打尽だよ。ドライブ開始。こいつは効くぜ。 I won't say shit. Nah, they already discussed what they were. They already discussed what they were researching. まとめて相手だ。まとめて相手だ。この調子でいきましょう。まとめて相手だ。アーツで弱点が好きなのよ。逃がすかよ。吹き飛べ。崩れた。任せた。リゼット。ご容赦。おまけだよ。チャンスです。ブースト最大。ドライブ開始。 Oh, 24th of October in game. Yep. トレジャー発見ですね。いい感じです。紅茶でもお入れしましょうか。アニエス様。良さそうな宝箱です。 A defense free. I mean, someone could use it actually. 編集開始。遠隔攻撃。そこだ。お手並み拝見いたします。それ。切るんだ。そこだ。それ。そこだ。使用可能だよ。切るんだ。いや、それ。少しは成長できたかな。 More of these guys. All right. 油断せず行こう。 ガンガン行くぞ。 When did she get this? I don't remember. アニエさん。輝け。エトワールレイ。バンさん。お見舞いや。呪いぜ。嫌いだ。チャンスだ。ドライブ開始。ご容赦を。この調子でいきましょう。任せた。リゼット。そこです。させません。それ。シールド展開。上等だ。はっせい。ここです。行け。カトル。ドライブ開始。いや。チャンスです。ドライブ開始。カタル君。スキル発動。それ。アニエスさん。スキル発動。させません。借りは返。今です。スタンです。行け。カトル。スキル発動。そこです。 We're going the right direction, aren't we? As far as I remember, yeah, I've been here before, but not many times. No reaction from it at all, not even a little, no. Think about the Genesis they showed us earlier. Yes, we have reason to believe the Genocide are in some way connected to what's happening here. I really wish I knew a bit more about them. How did you end up even with something belonging to Professor Epstein? Well,
Not a crisis, okay. So you're Professor Epstein's great-granddaughter. You know, I do remember hearing Professor Hamilton that he had an adopted daughter who went missing. That would be my grandmother. Yes, she passed away when I was younger, however. Those words at the end, Professor Epstein's diaries certainly are worrying. Because that's all the trouble you say they've caused. Even if Professor Epstein didn't make them. We still don't know how they're tied into what is happening. Do you, might as well ask, you don't think having something like that would let them develop impossible tech, right? It's highly unlikely. There are exceptions, like whatever happened a year and a half ago, which I don't know much about, I admit. Crossbell? But that was a very special case. Well, not Crossbell. It's... Well, it still does take place in Crossbell, but that's Reverie's arc. No, the technology that was used back then was being used since. Technology is almost developed in a clear progressive manner without any large gaps and sudden gaps. How do you explain the Orbital Revolution then? But to learn how orbital phenomena work, I'll apply those phenomena elsewhere. Create new technology from scratch, so as much as development environment and enable it to become what it is. Which in itself is a significant... Maybe we'll be dealing with. Yeah, create a development environment that defies common sense. It's all falling into place now. We are trying to stop Oppenheimer. We are trying to stop Oppenheimer from happening. Chickens! You do so much overworld damage, Katoru. It's crazy. Mind free. Damn. Do these guys give reds?
Let's see, do they give reds? よし 12. 助かりましたバンさん。それはっそこだ。それそこだ。はっやそこだ。いけー来たんだ。一気に行くよ。ドライブ開始。リゼットさん今です。やあ行けカトル。スキル発動。あら先客万来です。そこだ。まだです。そこだ。期待以上の成果だ。さすがの仕事ぶりだ。ありがとう。皆様お怪我はありませんか。癒されるね。バトルスタート。チャージアタック使用可能だよ。それ切るんだ。チャンスだ。一気に決めるぞ。スターだ。ドライブ開始。それ行けカトル。切るんだ。行くぜ。おまけだよ。任せたリゼット。リゼットさん。そこです。それはっやーはっやそこだ。それはっスターだ。一気に行くよ。ドライブ開始。ドライブ開始。スキル発動。今です。やスキル発動。行くぜ。ブーストチャンス。決めるフルブースト全開よ。 Can I get 75 out of this? 71. ブーストゲージリミット解放。I need 75, right? Fuck! よし上出来た。甘いお茶受けをご。癒されるね。癒されるね。やーバトルスタート。やそこだ。やそいっけー切るんだ。一気に行くよ。はあガンガン行くぞ。や頼むアニエス。チャンスだ。食らえバンさん。スタンだ。それ There you go. Hundred hit Cade. Oh, Grail lock it there. I was so close. Come on. よしシャード展開。サポートするね。これは効くよ。ブーストのチャンスだよ。 Actually, let me get them close together. ごめんね忙しいんだ。油断せず行こ There you go. う。これは効くよ。ブーストのチャンスだよ。ドライブ開始。シャードブーストのチャンスよ。ご容赦を。ガンガン行くぞ。任せたリゼット。参ります。ソニックチェイサー。 No, chicken. Stay in the AOE. チャンスです。Ah. 上等だ。 Ah well. ブー
負けないよ。ブーストのチャンスだよ。ドライブ開始。そうだよ。バンさん行きます。ドライブ開始。チャンスだ。バンさん終わりだ。スキル発動よ。癒されるね。癒されるね。それそれそこだ。始めるか。チャージよ。行くぜ。そうだ。崩れた。ハードアタック。一気に決めるぞ。ブーストチャンス。決めるわよ。ドライブ開始よ。ブーストのチャンスだよ。ドライブ開始。シャードブーストのチャンスよ。この調子でいきましょう。いやもらった。チャンスです。そうだよ。それ切るんだ。いや94. Oopsie.おお、生き返るぜ。いい感じです。アニエスさん、お疲れ様。そこだ。パンダ。チャンスよ。ブーストチャンス。決めるわよ。シャードブーストのチャンス開始。ブーストのチャンスだよ。ドライブ開始。そうだよ。いや発動。 No! 34. Actually,
Actually, I could probably do it like this, can't I? 編集開始。ガラビアブートオン。メンテナンスモードに移行するよ。サルスです。エスコートはお任せを。生き返るぜ。上々の結果かな。見事な演算でした。香取様。やっ、はい。シャード展開のチャンスです。ブーストチャンス。決めるわよ。ドライブ開始。シャードブーストのチャンスよ。シャードブーストのチャンスです。ドライブ開始。崩れた。いや。スキル発動。や。Damn it! No! せいせいはっせいせやせいはっオーラスタンダこれでも食らえ。ブーストチャンス。決めるわよ。ドライブ開始。シャードブーストのチャンス。ドライブ開始よ。シャードブーストのチャンスです。ドライブを開始します。崩れた。いや。それ。 Ah, damn. They hurt too much! Actually, what am I doing it like this? Oopsie. Get this menu out of the way, please. Thank you. 生き返るぜ。周りに敵は。ないわ。 I can just put the plugins on theirs. He has aerial dust already. Okay. 生き返るぜ。よっと。せいはっ開始。決めなさい。せいはっ崩れた。限定必勝。畳みかけんぞ。ブーストチャンス。決めるわよ。食らえ。スタンダ。後期です。財と駆動。ブーストが有効だぜ。ドライブ開始よ。それ。それ。 There you go. スキル発動。Yay! Give me that. Grail locket. EP plus 60, huh? I guess I can put that on. Accuracy plus 90%.
Is this enough to unlock now? Hell yeah, let's go. オーブメントを調整します。 What do I put here? What element am I kind of spamming right now? I'm on mind 4 here, huh? So remove that. Put シャードスキルが更新されました。 oh wait, no. Oh yeah, we do have it. We do have it. Cool, 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 cool. What have I put here? I guess I just put a cast 1. Actually, a speed will actually be good here. 更新されました。 That's good. That's good. Okay. I just gotta work on unlocking your slots now, Reset. 生き返るぜ。僕はライムだよ。よろしくね。 Oh, wait, he is the caster, so, Alright, what mini boss is this? There it is! What the hell is this? Roa Graham. It's a chicken. Oh, it's quitting. Ow. チャンスだ。行くぜ。こいつは効くぜ。呪いぜ。嫌いだ。頼む。 It looks quite big for a mini boss. どんどん行こう。
いやアニエスさんスキル発動この機は逃しませんはあドライブ開始。上等だ。フルブースト全開よバスの発動よ逃がすかよ。吹き飛べ。やっ行きますドライブ開始ガタル君スキル発動Oh! それアニエスさんスキル発動この機は逃しませんどんどん行こう。出力最大よスキルどうかご覧あれアクセルやー終わりですレディエンスシーカーブーストゲージ上限解放よシールド展開そこまでだ。はあ。しびれろ。はあスタンだ。チャンスですドライブ開始ガタル君それアニエスさんチャンスだ。ドライブ開始。チャンスですドライブ開始バスしびれろ。はあやったか。 Wow! やりました That takes care of it. Good work, everyone. That was rough. Something up, Katoru. MCU used for field research by accident on a regular basis. And yet, I've never seen or heard of reports of monsters like that one showing up here. That goes for the monsters we found in the mining tunnel, too. We got monsters popping up all over in the places that really shouldn't be? One possibly does come to mind. Could be the abnormally actually far below us. I'm gonna go grab a drink real quick. We're back. Execute Order 66. Hydrate, huh? I also went to pee-pee. Alright, hold on. I forgot I left this can in the fridge, and it's been, I think, 2 hours already.
So it's probably frozen halfway. So, hi, it's me. Can I even open this? Oh. Excuse me. It's half frozen. Excuse me. Oh, that's cold. Why'd you put it in the freezer? Well, what's the word? It was in the cupboard. Like, it's not in the fridge. So, I put it in the freezer for it to get cold fast. What do you mean? Why below? You're sharpest ever. Bye. Forgot about it. Like, after my first stream ended, I went to grab a can and put it in there so I have it cold later. I completely forgot about it until now. Connect this to many other disturbances across the continent in recent years. Not so quickly, at least. Are they talking about the septium veins? Yep, it's the septium veins. During Erebonia's civil international wars or Crossbill's unilateral independence declaration and recent occupation, for example. Something about the flowing under the continent being the source of all life. They're called dragon veins in the east. A number of distinctive phenomena. Emergence of new monsters as well as existing ones becoming noticeably more aggressive. It's resulted in the appearance of giant monsters known as in the higher plane known as cryptids. This is all news to me. Huh? I mean, I guess if you're... I mean, all of this did happen in Erebonia after all. But you figure that people would hear about the cryptids, wouldn't they? Sound familiar to what's happening here? Assuming there is a connection, then what's happening here in Basel? There's still no signs of life inside the building. If someone was in there, I figured they'd better have drawn them out. It looks like we might come here for nothing, but we still might find something useful in there. I think we should have a good look inside it, just in case. Rust everywhere, not a soul to be seen. PC over there's plugged in. There's a cable connected to the orbital network even. I wonder if it belonged to Professor Callahan. Afraid not. He's got it locked down hard. Allow me. My scanning software should have us inside within 10 minutes or so. Incredible. You're so fast and yet so precise at the same time. Thank you. Almost too fast. You're supposed like she's... Huh? Notes about the past few weeks. Investor have been seeking. Exchanged messages a few times over the orbital network before a representative from Anchorville Company came to visit me directly. I already suspected they're affiliated with the infamous A, and sure enough, he freely admitted as much. Oh, it's Melchior. He offered me to give me almost unlimited funding in exchange for performing an experiment under certain special conditions. If I were to agree to all those conditions, it would change everything. It would drastically increase the speed of which I can do my research, fundamentally alter what is possible. Soul searching agreed to proportion of the conditions in order to find a take back at my place ahead of Cronkite. These are the bare minimum conditions required for me to prevail. By using parallel distributed computing to harness the resources of the entire city, the preparations for my task are almost complete. However, there's still a vast wall that needs to be overcome. Climbing this wall is nigh impossible, at least, not without accepting their final condition as well. I suspect I will have to wrestle with what to do on that front until the very end. But come what may, I must succeed. I must. Seemingly impossible, the creation of nuclear weapons. Looks like we struck gold here after all. That professor with the glasses was right. This doesn't change anything, right? You still don't think it's possible he could actually pull off what he's claiming he can? Absolutely not. Not with modern technology. He would need to have stumbled upon something truly epoch-making to change that.
A huge paradigm shift, another singularity to use an example. Even if that did happen, a lengthy process of testing, theorizing as such would still be needed. That's likely why Professor Epstein and his disciples never realized the technology either. No, I think it's more likely they deliberately choose not to even try. These notes made it sound like he was close. Like he's one step or two away, yes. He mentioned parallel distributed computing too, although I couldn't hazard a guess as to what that final condition he mentions could be. Perhaps it refers to some kind of AI so advanced it could eliminate the need for decades of work. But how would they even create or obtain such a thing? Crossbell? Are they recreating the AI that was in Crossbell? Well, I think we found all we're gonna find here. We gotta get back to the city. Sid, Renne might be able to help. なんだ水の音でしょうか。外の沼からですね。一応確かめてみるぞ。Crossbell? Dead body in the water. あそこです。アニエス、お前さんも見るな。そんな。Yep. Don't look, okay? Looks. Bro, this is a death every single chapter at this point. I know the gates are open on using this as a plot point, but there has been a death every single chapter. 何らかの形で気絶させられた後、沼に投げ捨てられた。It's getting a little bit old. そんなところね。すぐ検視に回してちょうだい。はっ。ちょっと待った。任せたぜ。I guess this is under because he's a civilian. This is now the guild's problem too. ええ。元よりあなたたちの領分じゃないでしょう。どうしてこんなところで殺人が？当局は何を隠蔽している？こちらも現在調査中です。そもそもまだ立ち入り許可は。民間人の犠牲となれば話は別だ。規約にのっとって立ち入らせてもらう。現場保存の鉄則は無視しないでもらいましょうか。Just about coming together. His abduction from the lab yesterday pointed in that direction too. But now it's crystal clear he made a deal with the mafia, and this is the end result. It's far bad all over again. The motive then was to stop the victim from talking and then to make an example of him. It's the same here, I wonder. How can all of you be so calm? Someone was just murdered. Well, those bastards have screwed us over again and again. It is the perfect chance to make them pay for it. They do, yes. They've both been through a lot. Sorry about what happened to the professor, but we've been finding more and more clues, which means we're probably getting to the heart of the matter. Which also means this ain't over. Not yet. We gotta keep our cool if we're gonna get to the bottom of this. We can pay him back with a hot head. Pretty sure the key to solving all this is gonna be the final condition he mentioned in his notes. You remember the chaos in the crossbell a year and a half ago, right? This is an oversimplification, but it all came about as a result of a technological singularity. Said singularity gave birth to a super intelligence far beyond humanity's current capabilities. Then after everything came to an end, it was lost again. That's quite a lot to take in. How did you even learn this shit? You think we're dealing with tech like that here? It was well established by multiple sources that it was impossible to replicate that technology that was lost. Can I get a refresher on how that technology came about again?
it was basically the AI in all of the Obel underground network that was used to make the artificial Septarion to become like somewhat sentient, right? The war triggered it. Really? The war triggered it? Like all of the Obel underground network and everything all worked together, and then the war triggered it, and Lapis was a product of it. Is that the TLDR? That doesn't preclude the possibility of humanity creating it themselves at some point in the future. But that could be decades or centuries in the future. Even a year and a half ago, nuclear weapons had been created. So it's a similar deal with what's happening then, but still fundamentally different to it at its core. You don't think the Genesis could be what makes it different, do you? That's a good point. I say you're right on track there. Possibilities that didn't exist in Crossbed then, but it is a part of what's happening now. The prototype elements that, yeah, they are even more of an enigma than artifacts are capable of bringing about miracles. We assume they are involved here. Then that makes you wonder what a final condition with them in the mix will look like. Ah, so it does. Invasive will caused by parallel computing, developing nuclear weapons. カトル、行き詰まった時は一度全体として見てみなさい。研究だけじゃない。答えはその中に必ずあるわ。What's wrong? いいえ、そうじゃない。そっちは目くらましよ。急いで戻ってきなさい。お茶会が始まってるわ。Huh? Elysium is an entity that simulates information passing through the global network accepting veins, allowing it to calculate the future and auto manage. The database is created specifically as administrator. This is the first line I see. Oh! Hey, Ren! あら、見られちゃった。で、みんなは避難させた？でも一体何が So it was a self-sufficient AI that evolved into a point where they made Lapis. And then Lapis was the one controlling like the AI as an administrator. So what I remember basically is that then Lapis had conversation with Grimwood, and then, you know, Lapis gained humanity from that with her conversation with Grimwood. But she made the mistake to try and what's the word? Replicate Ishmelga, right? And the replicated Ishmelga took over the system. That was the TLDR. There are Archaeums running amok in the city? Black market. 幸いまだ始まったばかり。なんとか持ちこたえるわ。あなたたちも急いで。God, what's happening? We just heard it too. What the hell's going on? An airship? High-speed airship. Hop in now. It was hacked by the character setting the game is Van Emotion and downloaded it. It's administrated into a Rosenberg doll they requested from Jorg Rosenberg. The city is. Why are they going after innocent people? Somebody help! I'm going to hell in a handbasket real fast. Look alive, gang. Let's get these people evacuated. Take お手並み拝見。こいつは効くぜ。
こっちだ。そらそら行けカトル。一網打尽だよ。はあ。ご容赦を。任せたリゼット。そこです。アニエス様、一斉に行きます。はあ、ガタル君。Damn. お粗末様です。 It's like an AI? Yes. Reverie is about an AI that was basically doing infinite calculations. Basically could predict the weather with 100% accuracy and all that stuff. And it was doing simulations as well. And it was simulated so well that what the fuck, hacker? Yeah, so the AI was basically it does simulations of stuff as well. So it simulated things so well it could predict the future. And then it also was able to like create clones of people that is almost one-to-one. And all that stuff. So here's the issue. It decided to simulate God. One of the gods in the Cold Steel arc. And because God was a bad person, the simulated God hijacked the AI. Wait for this, so don't you worry, huh? We'll hold up here. How do you just wrap things up here? You're really out here charging people during a terrorist attack? This Renne, but when did you... There's too many of them. Full of contents with action figure inside. Probably. Uh-huh. 通信状況が悪いのが気がかりだけどね。警察や他の遊撃士の人たちにも可能な限りの指示は出しておいたわ。 Since when? Talking about you, he said something about the Bright's family's youngest. It's very reassuring to have you here. I'm curious like how you saw this coming, but we've got more pressing things to worry about. Call it the council president's situation. They can't just hold a teapot like this and not invite me. I've got no room to complain. I'll leave this to you. Makes sense to me. We'll back you up. Just follow my lead. What the? Ren? This is just on another level. I always felt like there was something funky with her. Mask off now, I guess. We just gotta roll with it. Let's move. Music, connect some dots for me. What do you think they're getting at here? Sensor Professor Kalasi complete energy research. If Almana has reclaimed his work and seeks to complete it, their targets must relate to that research. I suspect they want to claim the nucleus of the city's energy and processing systems. No. The observatory. That's where the OrbulNet's mainframe is located. Really? Oh, did you see that gold ash ship? Where was it headed? Institute of Science. Bingo. See this in your hands. Use your lackeys to make as much noise to get to draw the attention. But of course, we'll make sure Armada doesn't get their way. Damn straight. This time we're gonna beat them with a reg hit to their lives. 待ってくれ。アニエス、君まで行くつもりか。ここまでの状況なんだぞ。僕たちといた方が。アルベール君。大丈夫。心配しないでください。くそ。想像以上にハードだけど、もう走り出しちゃった感じだね。私たちは私たちでここでできることをしないと。ええ、未だ通信は不安定な状況。各方面への連絡を手伝ってもらうわ。CID のお姉さん、ギルドのお兄さんたち、オデットにアルベール君も始めるわよ。えい。The aerostreams are all at a stop. We have to take the road instead. Let's get to it.
We have to keep a close eye as we go. They might be still around. We need our help. Boom, 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 bada, ba, boom, 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 boom. お手並み拝見いたしますバン様しびれろ。任せたリゼット。もらった。崩れた。スキル発動せや。そら。ほら崩れ。これでもかい。スタンだ。こいつは効くぜ。ブーストチャンスバン様逃がすかよ。吹き飛べ。スキル発動よ Van, that's so much damage. 親方たち無事だといいけど。よし。上できた。わかりましたばあさん。無事でしょうかそう、スタンだ。先手必勝。スタンだ。やっこさんが指示を出してるから心配はいらない。しびれろ。こいつは効くぜ。しびれろ。Ow. そこまでだ。ドライブ開始。こいつは効くぜ。チャンス決めるわよ逃がすかよ。吹き飛べ。任せたリゼット。やもらった。スキル発動負けませんブーストのチャンスだよ癒しをイノセントヒーローになりましたそれ。Is everybody hurt? We're all okay. We really owe you one. There's a ton of uber expensive testing equipment here. Brook Enemy. How is it looking outside? Cloudy with a chance of robots. And that same reinforcements. You should have most areas under control soon enough. You can't get a wood out anywhere. And here it's completely off the grid. Run it through our own system. I'll give you a hand at two. We'll lower it and hunker down if we need to. Leave Katoru in your hands. Nice.よし、上出来た。さすがはバンさんですねなんでまた来てくれ。
らった。アニエス様、ブーストのチャンスだよ。ブーストチャンス、キバンの発動よ。しびれろ。いや、アニエスさん、すみません、少しだけ家の方を覗いても。そうなんだ。すごい数ね。気をつけなさい。ハミルトン博士の邸宅です。まとめて相手だ。ブーストバンスマイヤー。しびれろ。とっとと行こうぜ。崩れた。スキル発動よ。行けカトル。ブースト最大。ドライブ開始。癒しマン、イノセントヒーローが出ました。リゼットさん、スキル発動。はっはっ。 Oh, come on. せいそらはせいそらせやは水をお奪いしちゃいほらなさたんだい。えい、そらレベルアップだ。 Lap lace code. Okay. We're cornered. This is looking good. If only I brought my sword. Ow. そこまでだ。させません。この木は逃しません。ご用意。そこです。バン様、スキル発動よ。そこです。頼むアニエス。ブーストのチャンスだよ。それ。それ。We owe you our lives. Thank you so much. There were some ironical people inside the inn. Damn, I am pathetic. Nice. I guess we can go in. Oh, can't go to church. Oh well. I guess we did it. Onwards. Bum, 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 bum. We got the west side evacuated. East is taken care of too. That damn run is a thorn in my side. She just had to go ruin everything, didn't she? Without her, this wretched town would have blossomed into a symphony of screams. Instead, we have this boring farce.
Bah! We should count ourselves lucky we got anything out of this. We weren't expecting that the Spriggan and all the rest. Once we get an opening, we retreat. Leave the real objective to them. Fine, fine. But after Farabet and then this, they will pay for their dues in time. I'll sit back and watch them squirm. Go ahead, you can fight all you want, but the end chaos will consume you all. Help! 連絡表で職人街へ向かうがいい。まずは教会に避難するように。10分ほどで遊撃士が来るだろう。You made it. Roughly 2 minutes ahead of what I expected at that. Just about. You really calm about everything's going on. Did Armada come true here? They did, as I predicted. Professor Callahan's death, they also did not come as a surprise. Then you... I've implemented security measures to temporarily block all unauthorized external interference into the laboratories. As a result, my work in the city has been complete since noon today. In light of that, I would be well within my rights to be out of the city by now. By all the students, at least this much. This is why I've been assisting the one formerly known as Kitty with evacuating everyone while awaiting your arrival. You're really gonna leave? Such a short time. I don't care what goes on in that head of yours, but I see you're at least willing to cooperate with us some. I know there's a lot of archaisms inside now, but did we see the last of people in the building leave? All the faculty and students of Aramis together with tourists and other accounted for visitors have left. The security camera footage captured of a young man with mint-colored hair and a young woman adorned with bandages inside. A bracelet and 2 police officers have also passed through here earlier to have yet returned. Sadistic bastard is here. So they're part of the mafia that the thief called Professor Callahan. They cast him aside. I will make them make a mess of Professor Hamilton's home in a moment longer. You're going inside then. Surely you know this is no task for a researcher. Please continue to help with the evacuation efforts, Yang. Don't worry about me. I have Theo and Zeros with me. We'll keep them safe, of course. No, there's no way this is ending peacefully anymore. But we'll at least try to stop things before getting any worse. Don't overdo it then. It's all I ask. I know, I won't. Okay. Dog! Door is locked.
そらせいはせやはせやオーラスタンダこれでも食らえサードを展開しよう。逃がすかよ吹き飛べ行けカトルもらったせいせいそらせい想像の結果かな。バッチリでしたね。そらカトル君、せやオーラ崩れたサード展開のチャンスです。せいそら戦闘終了。データを処理するわ。そらせやオーラよこれでも食らえこいつは効くぜブーストチャンスバンスが発動よ。しびれろ Missed that one. この木は逃しません。スキル発動。おまけだチャンスです。ブーストのチャンスだよ。それ。アニエスさん。いい感じです。アニエスさん、お疲れ様。せいもうこんなに侵入を。せやそこだ。せやそう誘導がなかったらどうなってたことか。崩れたこいつは効くぜバン様、逃がすかよ吹き飛べスキル発動よ。よし上出来たさすがはバンさんですね。Oh. Yeah, they're still alive. What happened? Went inside. They activated. Let's get inside. All right. Not a boss いい fight. ですね。休憩なさいますか。生き変わる Hello. 天体望遠鏡があった場所に。あれがメインターミナルかええ、工学都市バーゼルが誇る中央端末アウローラ。4年前に博士とキャラハン先生が主導して理科大学とベルヌ、財団や ZCF も協力した何かのプログラムが走っている。あの複雑すぎるコードは一体。あれは。 Oh. 第5のゲネシスやっぱり絡んでやがったかそしてやはり来ましたか。アークライド解決事務所。半月前の映画祭ぶりか。これも女神の導き、運命の赤い糸ってやつかな。いいね。嫌いじゃねえぜ、そういうのも。ガーデンというアイーダさんたちの敵。ああ、僕の古巣の名前もとうとう知られちゃったんだ。しかしマルドゥックの SC が正式加入、ハミルトン門下の秘蔵っ子くんまでたらし込んでるなんてなかなかやるね。こっちの若いのはあくまで相談窓口だけどな。あんたたちがキャラハン先生を惑わした。アウローラを勝手に使って何をしようとしているんだ。人聞きが悪いな。教授とはそれなりの付き合いなんだけど、この端末にしたって開発者の一人である彼の許可も一応はもらってるからね。ギャスパー社長の時と違って完全にギブアンドテイクってわけさ。ああ、彼にそっちの気があったのもいろいろとやりやすかったかな。おだててその気にさせたら次々と一線を踏み越えてくれたからね。Huh? そんなゲスな手も。ああ、いいんじゃねえか。性癖なんざそいつの自由だしな。
てめえが煉獄に落ちるべきクソ野郎ってのは変わらねえが。ええ、私たちはその炎の代わりを果たしましょう。ゲネシスを取り戻し、みんなの仇を討つためにも。すっかり嫌われちゃったな。自業自得でしょう。完全に。ですが契約上、こちらも従うわけには参りません。サルバットでも現れた。フィオ、抗生物質のスキャン、測定不能、アーティファクトの一種と推測。やっぱりそっちだったか。ありえねえ動きだとは思ったが、それに何か仕込んでやがるな。ええ、どうかご注意を。良い判断です。裏解決屋にマルルックの SC 殿。そういえばサルバットでは名乗る機会がありませんでしたか。Olympia of Aurum. Hi. アウルムガーデンの管理人オランピア。こちらは一緒に Olympia. Why Olympia, not Olympia? アルマータとの契約完了後という条件付きにはなりますが、いずれご用命を検討の際にはごひいきのほど。暗殺の依頼を。おい、舐めてんのか。So here's the thing now. You know what'd be really funny? Van just goes, alright, I would like to hire your services now. 単なる営業に過ぎませんが。大マジだから勘弁してあげてよ。見ての通り仕事人間。それじゃあ僕も久々に管理人としての力披露しようかな。Oh boy. この息吹は。やはり今まで抑えていやがったか。皆様、最大限のシャード活用をなんとかしのいでください。よくわからないけど行くよフィオ。ゼロス、招かれざる客をこの聖域から追い払うために。了解。気合を入れなさい。ソーンのメルキオル、君たちの相手をさせてもらうよ。アウルムのオランピア、契約を履行します。 Okay. 最大。はあ、アクセスブートアップ。バン様、こいつは効くぜ。行くぜ。こいつは効くぜ。呪いぜ。くらいだ。頼むアニエス。ドライブ開始。させない。ヘブンリーロンドン。させません。プレゼントだよ。ガタル君。させない。プレゼントだよ。それ、アニエスさん、この機は逃しません。シャードブーストのチャンスよ。ドライブ開始よ。バイ。させません。そうね。やっ、チャンスだ。一網打尽だよ。ドライブ開始。展開。死の救済。 Van's just tanking everything. 私が相手です。正解だよ。ドライブ開始。逃がすかよ。吹き飛べ。そんなもんか。Oh,
Like that? Just like that? Really? So this is not the full fight then. Nice. 皆さん大丈夫ですか？悪しきメラク、ここまでとは。てめえ、今まで本気じゃなかったな。剣の乙女さんにはちょっとは見せたけどね。戦力想定の範囲内ですか？そちらの動力ドローンも含めて。人形に加えて爆弾の古代遺物とはな。ええ、これがガーデンですか。もっとフィオとゼロスのポテンシャルを引き出せれば。ほんといいね君たち。揃いも揃ってなぶりがいがありそうでさ。いやもう我慢できなくなってきたよ。 Is this bro coming? ボスが気にしてたみたいだけど、内緒で食べちゃってもいいかな。 Bro's coming. 私のボスではありません。お好きにどうぞ。Oops. 上等だ。とことんやってやろうじゃねえか。クルガの炎はここからです。Uh-oh. レコード完了。自己創発プログラムを起動します。 Oh no! It's Oppenheimer time! ここそうか、成功したのだな。この声は。うまくいったみたいだね。どうだい教授、1と0の世界の居心地は。ああ、この上なく快適だと思う。ああ、実に気分がいい。そうか、こういうことなのだな。余計なものを脱ぎ捨てたおかげか、思考もかつてなくクリアになった。これならば最後の一歩も余裕だ。君たちの期待にも応えてやれるだろう。さすがは教授。ご褒美もたく You know さ what ん用意しないと this ね。 weirdly reminds me of? 記録映像。いえ。そうだお嬢さん。これは映像などではない。He sounds a lot like the red face in the Tron world from Kingdom Hearts 2. ゼブリア大陸の歴史に名を刻む研究者だ。 The red face guy, I forgot his name already. さっき The giant big red face. まさかこいつは。知性と人格、記憶のすべてを AI として変換したのです。 It's the best a user can do ゲネ NPC. シスの力で人としての枷を外れてシンギュラリティそのものとならんがために。キャラハン先生。そこまで見抜くのか。 NPC な MCP? 思った以上に Hypo. Oh. 厄介なメイドだな。Uh-oh. メルキオル、悪い癖です。この場での目標は達成されました。行きましょう。はいはい、そうだね。それじゃあ教授もまた後で。なあ、待っているよ。Huh? Since when? 警告、爆発物を検知。仕掛けてやがったか。アウローラがゼロススターモードで封じて。おっと、それはダメさ。カタル君、ダメです。よせー。僕が守るんだ。博士の場所を絶対に。
クソが妙な気配はしてたけど、そこまでだったんだ。これもあの皇帝あたりを観測。Other emperor and the rest of those types? What? マルドゥック社、想定以上と言うべきでしょうか。おっと、噂をすればか。それじゃあ今日は退散するよ。同じ傀儡に関わる身として敬意を表します。それでは。 Not a flesh. So, Risetto is some kind of robot. Alright. Now let's see if they have the balls to keep her dead. Who the... Huh? Risettoさん。僕のせいで。大丈夫そうか。ええ、なんとか。Yeah, figure she was a robot. Legs gone too. So what's the deal with her? Is it what Crossbell did with the not the clone thing, the robot things? What's it called? Gestalts? Is it called Gestalts? I can't remember. They were Kido. They were using the same term for the what were the clones? Not the clones called. The robot, I mean it is clones, but the robot clones. The robot clones in Reverie, what were they called? I don't think they were called Gestalts. Simulacra, yes, thank you. Entire seas locked down. Who could have seen this coming? What's going to happen to us? I hope Anya's okay. Run to touch, but what the hell is that massive ship? So that's the only conclusion I can draw to. Whatever happened in Crossbell during that time, after that AI was taken care of, they probably left a lot of like empty simulacras, and they're probably and I guess Marduk is just using them in some weird way. So who the hell is this? The X Alba airship. Alright. Currently being tested by Marduk. So it is Marduk, huh? So they came after we sent the message out. Bum, 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 bum. 昨日は慌ただしい中、あのような形での訪問失礼しました。Gilliam Thorndike。改めて、マルドゥック総合警備保障のゼネラルマネージャー、
ギリアム・ソーンダイクと申します。こちらは警備主任のカシム・アルファイド。Is this our first time seeing him? どうぞお見知りおきを。Yes. Okay. You see? No doubt about it. 直接出張ってくるとは思わなかった。 Is that Fairy's brother? Is that Fairy's brother? 噂は金がね、かなりの辣腕だそうじゃないか。そちらの警備主任殿の有名も耳にしているよ。これは宦官の至り。恐縮です。つい先日帰国したばかりでよく状況が分かっていないんだが、結局 MK 社が今日いっぱいバーゼル市内の警備を引き受けた認識でいいのかな。ええ、非公式ですが、昨日付で第2種大統領令が発令されました。本日夕刻 CID タスクフォースが到着。展開するまで重要施設の警備を任せる契約です。This sounds mighty suspicious. It feels like Marduk is here to get the nuclear weapon Fury, so the president can have it. Sending in Hercules, huh? Would it shock me if you belong to the mood too, miss? You're very astute. 合わせて弊社が試験運用を行っている共和国軍新型艦イクスアルバ級、それを介して動力ネットワークの保守も行うこととなっております。Which is how we're able to have this conversation, I suppose. Your concierge isn't the only way you've gotten your hooks into Basil, I see. 今回はあくまで都市の警備とネットワーク保守に限定されています。帰国同様、一線は引かれていますので、どうかご容赦いただければと。That's our stance as well. We're only doing what we consider necessary. Very well, I will take your word on that. For now, quelling the chaos unfolding before us clearly does come first. However, given our stake in Vern and connection to the Institute, this current state of affairs is a grave concern to us. You have a lot of answer for here as CEO, Mr. Towson. If I may defend myself, I never could have seen this coming. 心中を察しするけど、管理責任は決して軽くないでしょうね。実利最優先の体制下における1ヶ月以上もの異常現象の隠蔽。昨夜の時点でアルマータの裏金以外にも広告の資金の不正利用も確認されている。Alzheimer's investments were also misappropriated. ハン教授の暴走を放置した結果が今のこの状況だと考えると。黙りたまえ。そもそも君は何なんだね。Well, 首都の名門校の生徒会長とはいえ、学生ごときがこの場に。この場での私の立場はリベール ZCF の特別顧問になるわ。加えてエプスタイン財団から代理折衝役も請け負っている。今回の件で少なからず権益を侵害された両者の代理人として何か問題でも。 Whoa. Now that's a dramatic twist straight out of a play. I've heard rumors swirling about you, but I never expected you to show up here. Still, she's right. We aren't the only shareholder that would be concerned by this. Other related companies will be as well. I hope you don't need me to spell out exactly what kind of situation you're in here. But... だからいい加減に腹くれ。聞いている限り、やばいのはまだ続いてる。キャラハンがあんなことになっちまった今、アッベルヌを、バーゼルを託してくれた博士に顔向けできねえとは思わねえのかよ。私は。いずれにせよ今日半日は空白期間となりそうだ。何もしなければ共和国が全てを片付けてしまうだろう。だが我が国も資金を悪用された手前、何も手を打たないというのはありえない。アークライド解決事務所の諸君、今日いっぱいは事件への対応をお願いします。君たちならではの流儀で構わない。サルバッドのように、それ以前までのように、そして叶うならばアルマータの目論みが実を結ぶ前に
叩き潰してくれたまえ。当然報酬は弾んでいただけるんでしょうね。After the conference. お兄ちゃん、どうして？ Yep. 久しぶりだな、フェリーダ。I suspected you two were related. Your brother, right? Never expected him to be one of Marduk's hunting dogs. 妹が世話になっているようだ。アークライド解決事務所の諸君、それとバン。君とも2年ぶりか。撃剣にゼロ式剣術。また随分と腕を上げたらしい。リゼット城から聞いてはいたが、元教官として鼻が高い。I try, still not so hard with tactic stuff you taught me though. I've heard all kinds of story about you too, but I never expected our first meeting to be like this. それはこちらのセリフさ。武装とサービスを提供しているとはいえ、君との契約はあくまで対等。これを機会に改めてよろしく頼むよ。バン・アークライド君。Yeah, let's not get too friendly. I'm not interested in becoming any more than just a contractor to you. Since we're here, there's one thing I want to ask. Just how long has she been like that? 弊社所属 SC の詳細については基本的に秘匿事項とさせてもらおう。だが時期程度なら構わない。およそ1年ほど前からになるかな。Something seemed off about her all this time. We first started talking 3 years ago, but the first time we actually met was just in Farbat. Even when I visited Oret for lessons on tactics, she was conveniently unavailable. Is Reset an AI? Is Reset an AI all this time that was talking to Van? And now they developed something similar to the Simulacra and they put her in it? That sounds like... Does that mean... 幸いアーチェット准教授がいる。彼女の処置については心配無用だろう。念のため適合するタイプの予備パーツも運んできているからね。今回はこれ以上出向 SC として力になれないのは申し訳ないが。You ain't got nothing to apologize for. I doubt any amount of workers' comp I could give her would make up for forcing her to do something that crazy. But either way, that's my problem to deal with, not yours. 余計なお世話だったかな。それでは我々はこれで失礼する。これから共和国軍との折衝もあってね。先ほども言ったが、今回はこれ以上踏み込むことはない。かつての天才の執念の研究、非常にそそられはするがね。お兄ちゃん。俺の考えはアブとは違う。特にお前が戦士に向いているかどうかの見解はな。だが今回この地に来たのは炎とアルーシャの導きではあるだろう。戦場は近い。クルガの戦士としてどう乗り越えるか見せてもらうぞ。フェリちゃん、偉そうにと言いてえとこだが、そこが全く読めねえとはな。どのくらいやるんだ？おそらく史上最強の両兵の一人だろう。He's one of the strongest Jaegers who ever lived. And why are we already knowing about this now? What happened to, you know, the people in Zephyr? I thought they were the strongest. Huh? So why are we learning about a new strongest now? Huh? Because he did. Yeah, but you know, I thought those two were the strongest Jaeger who ever lived. Why are we suddenly learning about a third strongest Jaeger who ever lived? Huh?
Ren, where are the others? They're still here. There was talk of them returning to the capital. But that's not gonna be possible now with the whole area on lockdown. The roads, the railways, even the airspace around Edith is sectioned off. Not like that comes any surprise after what happened. What do you mean? What happened now? Excuse me. There was an explosion in Anchorville City. There were no casualties, fortunately, but we suspect that Armada might have been involved. Anchorville's a decent-sized city north of the capital, right? Yeah. That must have been a diversion, while this is their real target. I think that's almost certain. However, given its proximity to the capital, we cannot afford to take it lightly. Both the Cid and the Guardian, the Guild are being pushed to their limits right now. We won't be able to give you any backup. That's fine. We weren't expecting any to begin with. But you can at least share whatever info you managed to gather, surely. That goes for the stuff from ZCF and the Foundation too. Excuse me. That sounds fair to me. Insofar as our interests is aligned, of course. I also do what I can. Just take care of Anyas for me in return, please. Thank you, Ren. I heard the initial work is done on your concierge too. That's Professor Hamilton's family for you. Geniuses to the last. Oh, thanks for telling us. That's good to hear. She was being seen to in Associate Professor Emsary's room, wasn't she? Let's go say hi then. Okay. Oh, they're not with us, huh? Well, I mean, are we gonna deal with if the AI is actually Callahan or not? You know, like, with the issues they're having over here with the guild lacking manpower, shouldn't they be asking for more people to come? They stole his fungi and slime? Okay.
Oh, the bionic stuff, yeah. 皆さお疲れ様です。あんたたちの方こそな。ほぼ徹夜してたみてえじゃねえか。ん、ゼロスはなんとか治ったみたいですね。そこまで大変な損傷じゃなかったから、リゼットさんの方はかなり時間がかかっちゃいそうだけど、どうかお気になさらずに的確な処置をしていただいたおかげでバイタルも随分と安定しました。安心しました。ソーンダイク GM とは話されましたか？ああ、ついさっきな。分かっちゃいたが、相当性格が悪そうだ。警備主任も相変わらずの堅物でな。もう少し愛想よくしてもいいだろうに。そういう方々ですから。無理して喋ってんじゃねえぞ。その心配しなくても命に別状はないから。昨日みんなが手伝ってくれたあの薬も効いてくれたみたい。Okay, so then she's not AI then. She's just been turned into a cyborg. Okay. おかげさまで随分と楽になりました。そうか。まさかお前さんに使うことになるとはな。How different would this scene play out if I didn't get the painkillers? GM さんが持ってきてくれた擬態パーツも使えそうだし。でもだからといって無理は禁物だよ。Yeah, so she is a cyborg. All right. 大きいから今はとにかくちゃんと休まないと。はい、よろしくお願いいたします。バン様に皆様も肝心な時に離脱してしまい申し訳ありません。ま、後のことは任せてゆっくりしてるといいさ。次に起きたら臨時ボーナスも込みでいい報告を聞かせてやるよ。楽しみにしておきますね。どうか皆様なりの隆起で。待って。どうしてあんな風に僕をかばったんですか？こんな目にあってまでなんで僕なんかのために。眩しかったからでしょうか。私と違ってあなたには大切な方々がいらっしゃるでしょう。絆も思い出も体すらなくした私にとってそれは何よりも眩しくて羨ましいものです。ですからどうかご自身を大切になさってください。あなたを大切に思う方々のためにも。Okay. About Risetto, just how much of her is artificial anyways. I don't know for sure, but I guess it's a lot. You were indirectly involved in making her who she is too, right? That's right, we assisted Marduk in researching our artificial biological limbs some time ago. Our partnership only produced a prototype though. I never imagined they would actually start using that technology like this. Risetto was clearly the result of multiple different technologies being used together, not just the one they developed with us. I've heard this is the field of the Institute of Technology of in the Empire has been looked into. Vaughn, you seem like you know the truth for a while. I couldn't be sure, but I had a feeling. I could tell the image I was seeing during our video call was artificially generated. So it took me really off guard when she showed up in person in Farbat. It was only when I noticed that she moved faster and kind of different from normal people when I started putting two and two together. Makes sense. I did feel like she was something strange about her, but I never would have imagined it was because of this. She was capable of far greater power and speed than of an ordinary human, but she also has less precise control over her body in exchange.
I can't imagine how much effort she must have put in to be able to move as naturally as she does. She'll be able to return the way she was, won't she? I'm sure she will. Right, Professor? I think there's every chance of that. The technology involved seems to be fairly well established by Marduk at this point. It won't be easy to make all the precise adjustments after reattaching her limbs, but I'll make sure it happens. We'll be counting on you. She might be on loan to us for Marduk, but she's as much as a member of Arkwright Solutions as the rest of us. Any time for us to get out of here. Anyway, time for us to get out of here. Right, we need to do what we can and put reset to at ease. 待ってください。改めてお願いします。僕も手伝わせてくれませんか。あの連中とキャラハン教授をこの手で止めるために。カトル君。悪いがお断りだな。そうですよね。僕のせいでリゼットさんは昨日もフィオやゼロスをろくに使いこなせませんでした。また足手まといにでもなったら。違う。そう。この状況でエンジニアでもあるお前さんの助力は間違いなく必要だろう。だが裏解決屋は事前事業じゃない。頼みを聞くかは報酬と依頼人次第でな。さっき彼女がお前にかけた言葉、もう分かってるんじゃねえのか。通すべき筋が何なのか。ええ、もう絶対にしません。大切な人たちを悲しませる真似は。この街の裏で起きたテクノクライシスを何とか収束してみせる。それにはギルドでも警察でもなく、裏解決屋である皆さんの力が必要です。報酬は僕からの技術支援提供、そしてエレネーを手伝ってリゼットさんを一刻も早く回復させること。それでいかがでしょうか。いいだろう。その 4SPG 引き受けた。こっちもハミルトン門下としての力せいぜい当てにさせてもらうからな。はい、任せてください。カトル君のことお願いしますね。私も何でも力になりますから。はい、心強いです。頑張りましょう、みんなで。Okay. The SID Special Ops Unit's gonna be here this evening. That's mean we got half a day left to do what we want. Once they're here, we're done. We gotta make this time count. Sure feels like Almada's work was done after making that AI a success. You sure they didn't just bounce? No, I'm certain they're still in the region. Excuse me. The abnormalities in the orbital network and distribution network are less pronounced than yesterday, but they're still present. Something's still happening. I'm sure of it. Really? The Almana's research is still going on somewhere in the city? Zizetto mentioned something earlier that I think will help me. 根本が異なるとはいえ、参考となるのはやはり1年半前のクロスベルス祭事変。あの時も超技術開発のために動力ネットと七葉脈のリソースが最大限に利用されました。その意味でバーゼル市という環境は最後の一押しを行うにも最適なのでしょう。With the orbital network and the septium veins at their disposal, they have access to effectively unlimited resources to your research. If Professor Callahan has reached the heights of the singularity in Crossbell did, then our foes are probably looking somewhere in the region finishing what they started. There's still a very large area to try to find them in though. We have to find some way to narrow down our search. If we get close enough to their location, the Genesis might react to show we're on the right track too. Use the damn thing like a metal detector, huh? Suppose we gotta try anything we can at this point. Let's see if there are any more 4 SBGs to take care of while we start asking around.
There's no telling when we might find a clue that will lead us to the truth. I'll help however I... Wait, I should not be meddling your job now that I'm a client instead of a guide. Don't be silly, you're one of us now. You're our client, but how about we just treat you more like a temp for now? That works for me. Even if it means the kid to adult ratios even out here. Let's get to work. I want to stop by the guild. Vern, Gisuke shop, and Gisuke shop, workshop. Okay. Let's use Aaron. Let's set him up. So I guess I can put this here. Ruby ring. Yeah. We're on defense freeze. I gotta go make another one. Well, I can put events 2 here. Did he ever upgrade his weapons? I don't think I bought his weapon, did I? Nope.
I'm trying to reverse engineer archaisms. All right. Why are you just holding a taco like that? Just standing there holding a taco. Like, look at him. What is he trying to do? Fucking aura farm or some shit? What the heck? He's trying to aura farm. Standing there menacingly holding a taco. Let the man eat. Yeah, the ship's up in the air there. Yeah, that's pretty cool. Oh, I didn't even talk to everyone yet? Hold on. Oh. Man, that's a lot of stuff. All right. Gonna go around talking to everyone. I guess don't go in the house. There's nothing there. Why are you standing out here? A visit isn't the Spriggan! You look like you have something more to discuss with me. Damn right we do. Excuse me. I imagine you're already privy to the situation, so we don't need to bring you up to speed. Right now, we're trying to get everything under control ourselves before the government intervenes any further. So that's why we wanted to ask you about me. What exactly do I have to do with all this? I will admit my curiosity is piqued by the development here. Marduk is an interesting wrinkle in the story, as are Professor Callahan's, shall we say, inadvisable efforts.
I do plan to stay and watch how all this pans out, but as I said yesterday, can you at least let me finish before dismissing me? I've had to face a lot of hard truths over the past few days. I've been made to realize just how lacking I am and how much I still have to learn. I know it's impossible to rectify all that overnight, but there are still things I want to protect no matter the cost. All I want is your feedback on a hypothesis of mine. I want to ask if any more of your help other than that. Go on. Professor Callahan all but lives on the network now, but that goal of his contradicts the actions he took. One thing doesn't add up to me. Why did he simply let the Mafia destroy the Aurora? That's a good question. I agree, that's an obvious contradiction. If they intend to use weapons of mass destruction, they must figure out how to invent and produce them. They simply don't exist yet. Professor Callahan's AI only solves one part of the problem. Even with functional blueprints, there's no means to produce them. The AI is essential in their research efforts. It holds more computer power than any of other machines in Basel. If they no longer have it, that begs another question. How will they produce these nuclear weapons without the means to invent them? An astute observation. Can't say no, can you? Something tells me you wanted to help him out all along in spite of your crotchety old man act. I'm simply giving him the feedback he requested. It'll be up to him to prove his theory. Though judging from what I've heard so far, he'll find the answer soon enough. You are correct. People do not grow and change overnight, but having watched you, I can see how you've matured over the years. I'm looking forward to see how you grow into a well-rounded scientist, just as Professor Hamilton did. Okay, bye-bye. Thank you, I will. He really is like a brother to you, huh? Why is my phone... Google, stop. Google, I didn't say you could do anything. Okay, Google. Stop. Now a place to tell him how to live his life. You need to focus on own work right now. You're right. Okay. Alexa, play Despacito. Workshop's okay. You're tricking me. So what's happening at the guild? You could have timed your arrival better. Renne, we weren't expecting to find you here. You want something from us? The opposite. I have something for you, a little piece of intel. Do you have to go blabbing to them about it? Hey, don't spoil her fun, Killjoy. Ladies don't like the hot ass. Excuse me? Alright, boys, simmer down. Now it's not the time for mouthing off. What's this info about? To the surprise of no one, Amanda was behind the explosion in Anchorville. It sounds like a mess out there right now. Afterward, got out that Armada had corporate help. Yeah, a lot of high-ranking bracers are stuck there right now trying to sort everything out. Honestly, I'd rather be out there right now, but we're tied up here. Yeah, after yesterday, we're not leaving anytime soon. Indeed, I'm still positive that the attack in Anchorville was just a diversion. Basel had to be their main target. In fact, we know a little more about the agents who unleashed the archaisms in the city yesterday. I strongly believe it's the same duo you met in Langport. Them again? Viola and Alexandre. They've caused a ton of trouble back in Langport too. That's certainly not good.
That said, we shouldn't have to worry about them now that Marduk is in town. How many men there have they got? We're talking just 1 hour area of the whole city. Enough people to on the ground to rival a yards, what the fuck? Large. I think because I saw the word Jaeger and I combined it together. Large Jaeger call with vastly better equipment. Their chief of security in particular, he's a real force of nature. Of course, I imagine you all know pretty well already. Kasim, yep. Gramps have described him as one of the strongest Jaegers to walk the earth. It's funny, guy's got this baby face. He doesn't even look 30, but he gives off the vibe that he could kick your ass into the next week. At any rate, the city's in good hands with him patrolling around. We still gotta figure out what Armada's plotting next though. Speaking of, you confirmed those 2 encounter yesterday were connected to gardens, correct? Yeah, said they were overseers. That checks out. They got 4 units and an overseer in charge of each one. The 2 of them seems to be connected to Armada differently though. Melchior is both an overseer and a high-ranking executive in Armada, but his cohort say that she was only a contractor. Talk about complicated. Wonder what the story is there. We're not much the wiser than you guys there, unfortunately. What we do know is that the most monstrous mafia and the most vile assassins ever lived join hands, and that ain't good. Indeed, after we have Basil taken care of, we'll need to devise a strategy of dealing with them. Have you managed to learn anything about what Armada's up to here? Unfortunately not. If anything, we're hoping you might have a lead on where Professor Callahan might be. I wish I did, but I'm not too familiar with the geography of this area. I tried to see if I could find anything on the net, but they covered their tracks, unfortunately. Sorry for coming up empty-handed. Don't worry about it. It really wasn't going to be that easy. Aside from that, my only other advice is to keep the septium veins in mind. They're more relevant than you might think. The septium veins? They do have a tendency to affect the orbital network in particular. At first glance, they appear unrelated. We have no way to prove they were at all related until a sudden phenomena in Crossbell demonstrated that the 2 can affect each other under the right conditions. This incident here is eerily reminiscent of what happened a year and a half ago. It's just my hunch though. Well, that makes a lot of sense. Crossbell! Thanks for the pointer. We're gonna go back tracking down Callahan. What are you 3 up to? We're doing the rounds to keep the city under control. We can't just leave it all to Marduk. Yeah. They're good, don't get me wrong, but they're even shadier than you guys are. I don't trust them. I'll be helping out too, until some other development that demands my attention. I need to keep an eye on all the other students. We're all waiting for you here, Agnes. Other than Albert too, don't forget that, okay? Please be careful, Ren. It's always Crossbell, time to invade again for sure. Could you imagine like the finale arc of this franchise? Crossbell loses its independence again? Ren helping out. Gonna be back for more someday. It's absolute cinema. Capable is almost underselling her. She had out issues diagnosed in a flash, and she even pointed out a potential link between the neckbone and the septic veins too. She's wise beyond 100 years for certain. It's a shame that experience had to come from the sort of trouble. She referenced, while she has an excellent mind, we can't push all the work onto her. She's still a child, after all. We adults need to pull our own weight. Was badly injured in assault, but the doctors say she's in a stable condition now. That's a huge relief. We need to do everything we can to stop them. Yeah. Run! I'll keep looking on my end, of course. So the factory is counting on me, among other people and groups. I can't exactly turn a blind eye to all of this. I'm left Sasha in charge of the other students. I'm sure she'll be able to handle things for the rest of the day. I'd like to have a gentle chat with Professor Cronkite, too, if I get the chance. I hope my hunch is off, but if it isn't, I have lots of things to look into. Okay, Ren. Good luck. Excuse me. Okay. Oh, upstairs. Okay.
I really do wonder, are we even gonna see Renne in this game at this point? Obviously don't answer that. Like the epilogue in Reverie showed Renne, and showed Elaine. And so far we have covered two of them already. Which is Renne and Elaine. I mean, sorry, Renne and Elaine. So I wonder where's Renne in all of this? What's happening right now? Give it another look. Comb it real thorough this time. Yes, Chief. Something wrong? Anything we can help with? I wish it was that simple, but nope. Ain't nothing you folks can help with. Guess it won't hurt to fill you in, though. What? Parts of the weapon prototype went missing? We found out when we were looking into Callahan's disappearance. Most of the parts are still here. It's not like the whole thing will up and vanish. But there are little bits and pieces of our inventory missing. Our order sheets don't add up. We haven't been able to find the missing parts anywhere. It's not just a few of them either. We're missing huge chunks of inventory. Too much stuff to count. That's a bit alarming. You're talking about the weapon that you showed us earlier, right? That definitely ain't good. And you're right. I don't know how we could help with that. Smells like an inside job to me. No way the world famous gift card workshop just loses track of inventory like that. Damn straight. A lot of us here know about the weapon, but it's still a highly confidential project. We take extra steps to make sure nothing gets out. And when of all times this happens right under when I mouth off at Towson. Shameful, I tell you. You order parts online, don't you? I remember you showing me how the system worked. Do you think the inventory shortfall might be related to the network problems and the city's been having? I'd like to think it would be more careful than that. How could we not be, given everything that's going on? This feels premeditated. All the shit going on, it's hard to chalk anything up to coincidence right now. So much going on, we'll keep an eye out for any leads on your parts though. Thanks. Man, I'm sorry folks, you got enough on your plate without us and y'all stupid supply hiccups. We're still trying to find Callahan, but we haven't got any leads yet. That sounds like good news. Let us know. We've got a lot of info to work with now. How it all fits together. Maybe you can talk. Maybe talking out would help. Is there a place we can chat in private? Head back to the inn. How about y'all come to my place? You won't have to worry about the people listening in there. We could impose you like that. It's her house, but I'm the only one who lives there right now. Just normal family home. Okay. A huge chunk of meat. Don't forget the side quest, yeah. Dude, why are red quartz so hard to come by, man? Could you guys help me check how many gourmet recipes I'm supposed to have right now? I have 107 here. Sorry, 106. Yeah, 106 foods. Is that correct? Hey, Albert.
I see 106 at the end of the chapter. Okay. Thank you. $38K is not enough, man. I have a proposition for all of you. Oh, a request from Sid.いかがしましょう。I might as well. またお越しください。何が起きてるのよ。バーゼルモーターパビリオンへようこそ。こちらではレノ、インゲルと
レッドスターエトワス。国内4大メーカーによる新型モデルの展示と試乗を行っております。Yay. Okay, that's everyone here. All right. Have I not been saving these slots? Whoops. Hey! Oh, but I see the day. I've submitted this request in the instead. Half the numbers were destroyed. 2 high-speed units might still be at large within the city. I mean, sure.任務開始ですね。よかったら休んでいきませんか？ちょっといいか。よかったら休んでいきませんか？ Oops. 生き返るぜ。よかったら。さあ、出発しよう。さてと。
聞かせてもらうぜ。You know, have you seen a suspicious freight truck? Bit odd if you ask me. I did see something like that last night. You did? Oops. Craziness in the city. Red Star truck pull up next to me. Huh? What do you mean? Ghost story. Automated vehicle. Okay. 何をするの？目的をセットしたわよ。さてと。行くとすっか。Hey guys. Beep poop bastard. Not gonna let them clankers. Yeah, get rolling. There really is somebody behind the wheel. To the glass too. They gotta shit figure out. Or she can handle it. Best of luck. Damn, wish you could take me for a ride like that. We got it.
Oh, goddamn. All right. Uh-oh. シールド展開。返り討ちだ。行くぜ。頼んだぜアニエス。ガンガン行くぞ。ドライブ開始。はあ。こいつは効くぜ。行くぜ。こいつは効くぜ。呪いぜ。くらいだ。それアニエスさん。スキル発動。やあカタル君。行くぜ。 Oh, one's down already. That was fast. Okay. やっぱか。We got him. That's all you got. How often you gonna fight things like that? I mean, it ain't like we want to, it just sort of happens. Oh? That was seriously?爪が甘かったようだな。沈め。Jeez. Why did it glow? Does that mean Mr. Alfayet over here has one?「あくまで危機管理上の対応に過ぎません。弊社 SC からの状況分析もありましたので、あとはそちらと現地警察、それと彼らに任せましょう。Kasim. Took out a robot in one fell swoop. All of us well that ends well, right? You guys are not gonna comment about the... Huh? You guys are not gonna comment about the Genesis glowing? これで幕引きだ。報酬が振り込まれたわ。Really? Man, Chaos and Law is so close. Is that everything? That's probably everything, right? Yeah, I think that's everything.
Alright, back to the house. 行こうか。Chocolate. This is cinnamon coffee, huh? Kinda has a different fragrance to it, but it's not bad. Professor's a big fan of it, and so I had it a lot. I heard it's pretty popular over in the Central East. I drank it a lot back home, always with milk though. I could see myself getting addicted to this fragrance. It pairs perfectly with chocolate too. We've got ourselves a little slice of heaven here. Will someone put a sock in this guy already? You're a big fan of sweet things, huh? You seem to like Engading too. He can't help himself, I'm afraid. It feels so strange to have this place so lively again. I've only been here for so long now. Yang and SC are so busy with their work that they can only afford to drop by every once a blue moon these days. That's too bad. You were really young when you were adopted by the professor? That's right, though. I'd rather skip how it came about. Even though we're not related by blood, she treated me like a real grandchild. As soon as I started taking interest in technology and absorbing everything I could, she always find time in her busy schedule to teach me. After that, I started visiting the observatory a lot because that's where she did her research. My interest in astronomy that led to Yang and SC teaching me all kinds of things along with her. I was a complete nobody, and yet they chose to make me part of their family. They seem like absolutely lovely people. I can see why you're so desperate to protect everything that's left behind in their absence. But I failed. The Aurora was destroyed and Rizet suffered just to keep me safe. I don't know how I'm going to be able to face the professor when she comes home. Like Rizet said, there's a lot of people around who love you. This might be a good time to learn to lean on them a little more. You're not alone, Quatre. Quatre? Katoru. Yeah, coming to realize that. Though I've learned that lesson when we all came together to finish Fio and Zeros, but apparently I was a few steps away and could never have done that on my own. Okay. Even Professor Callahan played a pivotal role in getting the job done. Really? Professor Callahan helped me make orbital drones? I remember hearing that he used to stop by here despite being Hamilton's rival. It's still hard to imagine. Yesterday he wasn't always like that. He even designed a whole lot of current Republican Army's weaponry. He used to be something of a rival Professor Hamilton and Nurse, but both sides fully respected one another. The Aurora too. Actually, what is it? Found it. That's a lot like the Aurora. Pretty damn close. They're in planning stage for Aurora. One half of a twin core system that was modeled after the left and right sides of the human brain. Two systems would perform totally different calculations in tandem with one another, much like our brains do. In the end, budgetary constraints meant that only Aurora was completed, but a prototype version of the other system was made. So then, a prototype of the central computer from yesterday out there somewhere? Behind the whole project, it makes sense he gave them the prototype too. Give me a hand on finding the other documents we have on here. Of course. If you can't pinpoint where that thing is after we find all the stuff you want, we're gonna have to force you to run butt naked through Basil. Yeah, whatever. He should have picked himself up fast. Ort Abandoned Factory. I think that's our place. That's the place where a lot of research leading to the last generation of gunships was done, right? The area was sealed off a while ago because it was so worn down, but you really think we're gonna find our target there? I'd say the odds are about 87 or 90%. I tried taking the waveforms of distortions in the orbital and energy supply networks, then combining them with the map of the Septian veins.
That's the only place that matches that data. It's big and quiet enough to hide a device of Aurora's size. It's still close enough to be able to interfere with the orbital network. Nowhere else is as good as it matches this. That's some confidence. Abandoned factory far from civilization seems like the perfect place for our matter to use as a hideout. What are you doing? Congratulations on the job, well done. I'm sure even that genius professor will be impressed by your efforts here. We will know for sure until we make our way over there. Well, we've come this far. Time to finish this leg of the race. I agree, it's 2 PM already, so we don't have much time. I think we should let Renne and the guild at the sit know what we're doing. The abandoned road leading to the factory is on the bottom level of Newtown. It's on the other side of the lock gate. My certification card will get us through it. I'm ready to leave as soon as you are. Got it! We'll head on over as soon as we're ready then. Okay! Oh, more people to talk to. I didn't really check the church, did I? I'm gonna assume I've done everything I could, right? So that's probably the point of no return. Someone up there I haven't talked to. All right. Okay. There will be any different dialogue here, but guess not. All right. では向かいましょう。よかったら休んでいませんか？ Decay and animal trail. Okay. Or abandoned road. This place looks old. You think those airships You think those are airship parts laying around? They're covered in moss too. This is really an area I come to. I've confirmed that there is a large septium vein running under here, however. Ah, look at this. We're on the right track then. And there's that phenomena again. I'm doing this over with before the Sith and the guild makes their stomping ground. もう焦って無茶なんかしない。行こう、フィオ、ゼロス。博士の留守を。違うな。自分の大切なものをこの手で、他のみんなの力も借りて守るために。カトルのエンジニアスキル、メンタルレベル、ともに基準値突破。S 級構成プログラム。Hey! ドライバーをワンロック。 This is S-Craft.
Dog. It's Blade Wolf from Metal Gear Revengeance. D Gamma. さてと仲休みすっか。生き変わるぜ。That was weird. What was that? Did you guys see that? Oh man. This is God showing away. It's the fucking bears again. Oh man. Like I don't think the what is that? Look at the graphics kind of freak out there. Oh, he hits twice. Okay. Is the one-headed girl? Guess. Femboy, yep. AI broken? No, what's this Jibru god? That black's cold. What's that? Oh, he buffs everyone. Okay. Wait. Wait, that's really fucking strong, ain't it? Nice. よし。上出来た。やったね、バンさん。もう一つ。そこだ。ほらよ。そら。次。ほら崩れた。いいデータが取れたかな。
相手が悪かったな。宝箱だな。はっせいせやせいせいそら Is this a fucking cryptid from Cold Steel? こいつは効くぜ。逃がすかよ。ヘキトラ行けカトル。はあドライブ開始。崩れたぜ。やスキル発動。やチャンスだ。お見舞いや。せいここだ。お見舞いや。行けカトル。はっやっせいせやほら崩れこれでもかい。ガンシップの残骸か。古いタイプみてえだな。よし上出来だ。今じゃ現世代機にほぼ切り替わってるらしいが。Kind of looks like the airship the Liberal uses in Sky. 編集開始。頑張ります。せやせいせや次です。ほらよ。なざっとこんなもんってな。戦闘終了。データを処理するわ。このまま先に進みましょう。次のお見舞いしちゃいなさい。そう崩れた。はっせいそらはっそらなざっとこんなもんってな。頑張ります。せやせいチャージアタック使えるわよ。せやはっせやほらよ。やせいはっそらはんだせいせやチャンスよ。アタック発動よ。逃がすかよ。ヘキトラ決めろアーロン。せい行けよこと。はっやっ発動。もらった。良さそうな宝箱です。上々の結果かな。大したもんだぜカトル。バトルスタート。慎重にね。ほらよ。せいはっそこだ。フィオいつもありがとう。チャージアタックが使えるわよ。そうかな。はっせいそらはっせいほらせやさっさと行くぞ。そうかな。せいせやまだです。Ow. フィオお宝じゃないか。ありがとう。強そうな敵。せや警戒しましょう。そこだ。せいまだまだそらせそこだ。それせやせい慎重に行きましょう。せやそうなんだ。先手必勝。こいつは効くぜ。続けよバンしびれろ。頼むアニエス。ブーストのチャンスだよ。ドライブ開始。ドライブ開始。おまけだ。やアニエスさん。スキル発動。やガトル君。
見とれたかよ。アーロンさんお見事です。せいはそらそこだせいはこれで一安心ですね。はせいせやそうずれたこいつは効くぜ。ブーストチャンス決めるわよ。続けやばん逃がすかよ。吹き飛べスタンだ決めろアーロン。もらった頼んだぜアニエス。はあやっ発動。そこです。それアニエスさん。ザコはやめてな。まだまだここから。これでも食らえ。せいせいせやせやせやそこだせやそれずれこせよ。カードを展開しよう。こいつは効くぜ。逃がすかよ。吹き飛べ頼むアニエス。それやおまけだフィーバータイムだ。さあ決めろアーロン。チャンスだ。それスキル発動。チャンスだ。せいせい押せ。はっはっせやそうここだ。カードを展開しよう。こいつはマザー終わりだ。これからも頑張ります。お宝じゃねえか。レベルアップだ。せやはっはそうしたんだ。チャンスよ気をつけなさい。こいつは効くぜ。ブーストチャンス続けやば逃がすかよ。吹き飛べ決めろアーロン。せいおまけだ。チャンスです。ブーストのチャンスだよ。どんどん行こう。特定のアーツが有効だよ。ドライブ開始。ブースト最大。 Let's just see what this ooh. It's like that, huh? Alright. 一網打尽だよ。行くよ。ゼロス。 Oh, you ride it? Okay. What? 上々の結果かな。悪くねえじゃねえかここで。ほらスタンドここだ。カードを展開しよう。お見舞いや。もらった頼むアニエス。それえいもらった 2. アニエスさん、お疲れ様。Well, sure isn't a manufacturer, alright? He looks really old. It's reacting even more strongly than before. We all know about Professor's research means we need to hurry, right? Let's find a way to infiltrate the building. Okay!
けよバン。逃がすかよ。吹き飛べ。お、宝箱だな。よし、上出来だ。さすがはバンさんですね。そうだ、そうだよ。なんだ、これでも食え。チャンスよ。ブーストチャンス。決めお見舞いよ。逃がすかよ。吹き飛べ。You do so much goddamn damage, Vaughn. Blue medal. Ooh, plus 20 yards. Yoshi, 上出来だ。やるじゃねえかバン。引き締めなさい。これでも食え。バンさん。しびれろ。崩れた。頼むアニエス。スキル発動。おまけだ。スキル発動。トレジャーを感知したよ。いい感じです。アニエスさん、お疲れ様。そこだ。次のお見舞いしちゃいなさい。そう、崩れた。シャードアタック発動よ。フルブースト全開よ。スキル発動。しびれろ。行けカトル。はあ、おまけだよ。チャンスです。はあ、カタル君。それ。スキル発動。チャンスだ。フルブースト全開よ。スキル発動よ。おまけだよ。せいせい。そら。そら。そら。せい。ほら、スタンド。Up, up, 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 bum. 押せ。良さそうな宝箱です。ほらよ。そら。そら。せい。そら。そう。これでも食らえ。一気に決めるぞ。こいつは効くぜ。バンさん発動よ。しびれろ。頼むアニエス。はあ。おまけだ。いや、アニエスさん。それ。カタル君。見とれたかよ。 Getting a decent amount of EXP in these areas. That's nice. 頑張ります。ほらよ。シャードテイクチャンスよ。そう、練習するわ。こいつは効くぜ。逃がすかよ。吹き飛べ。よし、上出来だ。やったね、バンさん。お宝じゃねえか。Shield free!
Does anyone even use shield? Doesn't look like it. 施錠を確認。正面からは厳しそうですね。辺りを探ってみよう。フィオも頼んだよ。了解、カトル。バトルスタート。こいつは効くぜ。しびれろ。お見舞いよし、ここから入れそうです。やるじゃねえかバン。ほらよ、ようやくのご対面だな。これでも食らえ。スタンだ。こいつは効くぜ。しびれろ。相手が悪かったな。やったね。それ先手必殺。押せ。チャンスです。やあ、アニエスさん。アーロンさん。もらった。そこだ。見とれたかよ。アーロンさん、お見事です。Okay. ここなら休めそうだね。生き返るぜ。生き返るぜ。 How close is everyone to leveling up? Oh, quite close actually. Go fight around a little bit more. バトルスタート。お任せください。僕に任せて。それは。やー。それ。チャンスだ。たたりかけるぞ。まあ、ざっとこんなもんだ。やー。切るんだ。ここだ。シャードを展開しよう。 You do so much damage. それ、そこだ。いっけ。それ、スタンだ。ここだ。シャードを展開しよう。いっけ。切るんだ。それ、そこだ。次。それ、それ、そこだ。いっけ。切るんだ。そこだ。それ、そこだ。やりました。それ、やー。スタンだ。一気に決めるぞ。ドライブ開始。今です。頼んだぜアニエス。やここだ。それ。カタル君。スキル発動。いい感じです。大したもんじゃねえかアニエス。開始。いっけ。ここだ。シャードを展開しよう。それ。いっけ。切るんだ。それ。それ、そこだ。いっけ。それ、そこだ。それ、そこだ。切るんだ。ここだ。それ。シャードを展開しよう。強そうな敵。いっけ。警戒しましょう。それ、そこだ。
やーここだシャドウ展開しろやっそれはいっけ Oh, come on. そこだやー切るんだ一気に行くよ最大はあドライブ開始おまけだよや行けよことスキル発動行くぜしびれろはそれ How much XP was that? Nice! Okay, I think that's a good enough spot. レベルアップだ、はあ、癒されるね80.3%. Okay. あの端末は天文台にあった中央端末の片割れにあたるプロトタイプか。かつて廃棄されたツインコアターミナル方式の試作演算機。この場から七葉脈にも接続することでバーゼル周辺すべてのリソースを利用する。多分ネット回線を切断しても止まらない。ここまでのシステムを組み上げるなんて結構苦労したみたいだよ。まさに血と涙の結晶ってやつだね。I guess we're doing this again, huh? ここを嗅ぎ当てるとはさすが裏解決やとでも言っておこうかな。マルルックの SC 抜きでたどり着いたこと素直に敬服しましょうてめえらのどぶくせえ企みの匂いをたどってきただけだ。それに抜けじゃありません。ちゃんと思いは受け取ってます。気に障ったのなら謝罪しますがでも実際想定外だったね。どうしようか教授。煩わしいことこの上ないな。どこまでも私の邪魔をしたいらしい。当然か。偉大な死の功績がまさに超えられようとしているとあっては。だがあと一歩で至高の数式は完成する。我が悲願にして人類が踏み出す新たな一歩。これ以上水を差さないでもらおうか。キャラハン先生。共和国最高レベルの頭脳をシステム上に再現した超高性能 AI。 肉体を捨てたことで休息を取る必要すらなく無制限の高速思考実験を実現したわけだ。天才がベースとなってる以上ある意味1年半前を超えているかもな。それを可能としたのがその青いゲネシス。そして今まさに悪魔の兵器を実現しようとしているんですね。やれやれお嬢さん、そのような呼び方はやめてもらおうか。軍事分野の研究は科学を数段押し上げ人類をさらなる高みへと導くのが常。今や当たり前のように普及する動力通信や飛行船と同じようにこの反応兵器もゆくゆくは平和の道へとつながっていくだろう。 No, it won't. Real life has shown that, well, there's the Cold War, and then there's the nuclear arms race, and it technically does bring peace, but it's a very, very high tension peace. Oh, excuse me, hold on.
Just double checking if I missed anything. Wait. Can't have peace when you're monk assing. I mean, that's exactly what I just said, huh? 正気の沙汰じゃねえな。ああ、仮に生まれちまったが最後はそいつが振りまくのは恐怖に他ならない。1年半前のクロスベルでも同じ理屈で最終兵器が生み出されたそうだが、そんなもんで平和が手に入るならあの祭事変も成功してたんじゃねえのか。偶然生まれたガラクタと一緒にするな。私が目指すのはより崇高にして。先生、もうやめてください。研究者や技術者にも越えてはならない一線がある。人体実験、生物兵器、精神操作や洗脳、人遺伝子の操作、物質の原子構成を反応融合で操作するのも制御不能な熱量を世界にもたらしかねない。安定的な動力技術が確立した以上禁忌とすると理科大学の倫理会議でも決定し、他国の大学や技術工房もそれに続いた。そう抗議してくれたのはあなたでしょう。それをとは言っても可能なら手を出すのが人の差がじゃないの。暗黒時代の魔導技術とか何でもありだったみたいじゃない。古代に至っては文明一つが消し飛ぶような大崩壊ってのも起きた。Yeah, but we're supposed to learn from history, you fucking idiot. 綺麗事言ってんじゃないよって話だよね。違う。女神が司る世界の神羅万象、確かにそれを解き明かすのが学問と技術の使命だ。でもそれは僕たち自身、人間の実存を通して行われるものだ。そして人を人たらしめているのは社会であり、他者との関係そのもの。その部分が揺らいでしまったら前提がそもそも崩壊してしまう。だったらやっぱり守るべき一線はあるはずでしょう。僕たち学者や研究者、技術者が人間性を手放す深淵に落ちないためにも。ハミルトン博士の否定揃ってどこまでも青臭い理想論を。だったらどうしてカトル君に連絡したんですか。すまない。どうやらしくじってしまったようだ。どうか止めてくれ。あいつらは私の。そんな風になる直前のあなたは悔いていたんじゃないんですか。マフィアを受け入れ、取りつかれたように悪魔の領域に踏み入ってしまったこと。だけど迷いと応能の果てにそれでも本当の自分を取り戻して、最後の最後でマフィアに抗おうとしたんじゃないんですか。何をバカな。そう考えると確かにあの言葉の辻褄は合ってくるな。だが抵抗虚しく返還は行われ、用済みになった肉体だけが取り残された。最後の言葉を今のあんたが覚えてるかどうかはわからないが、たとえ再現された存在だとしても理解はできるんじゃないですか。あのハミルトン博士のライバルにして未だ大勢に慕われてるあんただったら。バンさん、アニエスさんも。で、つまらない話は終わりかい。妄想じみたご考説をありがとう。憶測ばかりで退屈だったけどね。高次元の存在へと昇華したあなたが今の話でほだされるとも思わないけど、こちらとしてはあなたが今さら全てをひっくり返したとしても構わないよ。
あなたをお払い箱にした政府と生意気なクロンカイト教授への一種返し。エル・ハミルトン、いや C エプスタインすら超えられるかもしれない最高の栄誉。努力と執念踏みにじってきた助手たち、あなた自身の犠牲も全部無駄になっちゃうけどね。メルキオル君、冗談でもやめてくれたまえ。私の決意は揺るがないと思う。夢にまで見た答えが目の前にあるのだから。ああ、そうだ。引き下がってたまるものか。引き換えにした全てを無駄にしないためにも。先生、そんなだったら力ずくしかなさそうだな。はい、少なくとも悪意をささやくインプは払うべきでしょう。ああ、そうすりゃもう少し冷静に話ができるってもんだろ。昨日より一人少ないのになかなか余裕があるじゃないか。だったらこちらとしてもさらに期待に応えなくっちゃね。こちらも第一制限を解除します。イシュタンティモードドミナトゥス。お、翼の数2から4に変動。やべえなあれは。だがやるしかねえ。落とし前をつけさせてもらうぜ。はい、リゼットさんの分まで。行こう、フィオ、ゼロス。絶対に止めるんだ。オーケー、カトル。シャード展開。さあ僕の胸に飛び込んでおいでよ。モードドミナトゥス。命の保証はいたしません。最大ドライブ開始。最大だ。いつでもどうぞ。行くぜ。シールド展開。ヘブンリーロンOw. ドン。私が相手です。上げていくぜ。正解だよ。ドライブ開始。シールド展開。プレゼントだよ。こちらの番だ。まとめて相手だ。どんどん行こう。行くぜ。まとめて相手だ。続けやバン。呪いぜ。くらいだ。ラーガトル君。スキル発動。シールド展開。気に入ってくれるかな。いや、アニエスさん。スキル発動。行くぜ。ブーストが有効だぜ。気張ってけよ。ほらよ、暗いな。アロン。暗いやがれ。 12K, jeez. 想定以上です。させない。私が相手です。出力ドライブ開始。これにて終幕です。Uh-oh, that's craft. Huh? アウルナシャングリラ。そこまでだ。 Oh boy. 最大。これは効くよ。行くよ、ゼロス。ランスモード起動。ディガンマドライブ。バンさん。こいつは効くぜ。覚悟を決めな。
粘るじゃないか。ブーストゲージアニエスさんスキル発動来た来た。Uh-oh! よろしくね。Oh, we got a clone. 頼んだよ。負けません。出力全開だよ。起爆術Uh-oh! 始めようか。それそれそれそれ。はいドッカーン。 Oh, jeez. チャンスだ。フルブースト全開よ。暑苦しいな。 Probably should have healed everyone, huh? Oh well. そうだよ。ありがとう。危険だな。休息が必要かもな。それ助かりました。上等だ。フルブースト全開よ。疲れが溜まってきましたね。そうだよ。悪くねシールド展開。はっはっ見食った。シールド展はっなんとかしないと。出力全開だよ。ツイートだらけようぜ。休息が必要かもな。ドライブ開始。どこかで休憩しないと。もらった。 Is that it? シールド全開。逃がさない。死んじゃえ。上等だ。フルブースト全開よ。暑苦しいな。しまいにしようぜ。せい。バンダーライスライダー。ブーストゲージリミちょっット解とイラっとくるな。 Okay. どうだサイコ野郎。やってくれるじゃないか。昨日以上の連携ならばこちらも。今のうちに端末を。まずい。捨てなさい。来ていましたか。 Hi, Ren. 間に合ったみたいね。大丈夫かしらアニエス。お兄さんたちも。レン先輩。来やがったか。どういう風の吹き回しだい。もう引退したって聞いてたんだけど。結社見食らうヘビ元執行者ナンバー15。はあの野生狼に並ぶという。人の黒歴史を宣伝しないでほしいわね。ソーンの管理人さん。水を差すつもりはなかったけど駆けつけさせてもらったわ。可愛い後輩が向かった場所にそんなズルが仕込まれてる以上ね。 Oh, that's the fucking pants that sold that. まさか。やっぱりか。
Oh, god damn it. We're fucking fighting. This is what we're fighting? God damn. All right. Assault frame. 人型あ、アサルトフレーム。親方が言っていた行方不明のパーツ群を組み上げたのか。しかも胸にゲネスを。どいつもこいつもごちゃごちゃ騒ぐんじゃない。その声はまさかキャラハン先生ですか。もう少しだ。もう少しで思考の数式がこの手に。これ以上邪魔立てするな。くそ、あの機体に乗り移ったのか。こっちは足止めする。あれはなんとか切り抜けなさい。いいでしょう。それじゃあ遊ぼうか。先輩、あいつなら大丈夫だ。俺たちはこっちを迎え撃つ。さすがの新兵器だが組み上げが甘かったらしいな。関節部の裏側に隙がある。なんとか崩してゲネシスを止めるぞ。Oh man. Oh man, everyone's not healed either. Oh, this is not good. Why is it so damn fast? チャンスだ。これは効くよ。クロ、みんなを癒して。悪いな。悪くねえ。チャンスだ。フルブースト全開よ。覚悟を決めな。バンダーライスレイダー。頼むアニエス。リミット解放。ドライブ開始。させない。上等だ。フルブースト全開よ。行くぜ。続けしびれろ。それ、アニエスさん。行くぜ。行くぜ。見切った。負けません。ドライブ開始。ありがとう。助かったぜ。悪くねえ。行くよ。ブースト最大。ドライブ開始。返り討ちだ。おまけだ。行けよ小僧。ブースト最大。ラプラスコード。
起動。チャンスだ。こいつは効くぜ。頼むアニエス。ドライブ開始。ブースト最大。行くよ。Oh, we should be fine. ディガンマドライバー。それアニエスさん。行くぜ。 Not getting into the delays too. おまけだ。させません。負けません。上げていこうぜ。させない。いやアニエスさん。行きます。癒しをイノセントヒーロー。悪くねCan you stop that, please? え。なめんじゃねえ。ほらよ、暗いな。ずっ暗いやがれ。 Ruh-roh. Is he gonna S-craft us? チャンスだ。ドライブ開始。こいつは効くぜ。覚悟を決めな。せい。バンダライスレイダー。ブーストゲージ。させない。リミット解放。キャノン発射。それカタル君。スキル発動。行くぜ。こいつは効くぜ。スしまいにしようぜ。せい。バンダライスレイダー。There you go. ま、こんなもんだろ。これからも頑張ります。まだまだここからだ。敵機動兵器こ Oopsie. どんなもんだっつな。お兄さんアニエスたちもやるわね。いやまだまだこれからみたいだね。 Is it time to bear the nightmare? ケネシスが七葉脈から直接力を吸い上げてるのか。クソが距離を取りやがれ小娘ども。数式の完成。邪魔する者は消えるがいい。メアちゃん。ちょっといい加減にしてほしいんだけど。まさか毎度わざとやってるんじゃないでしょう。 How about you fucking show up for once besides this critical moment? いいからやれ。とっととやれ。
ね。この空間は、それにそのフォローは。また変わった子が触媒になってるみたいだし、まあいいわ。それじゃあ悪夢をまとわなねえわけねえだろって最後まで喋らせなさいよ。ねえ、シャード展開、テイクザクレンデル。まといやがってか。あれが出ましたね。やっぱ上がるけど、頂上人型相手にどうだろうね。これは一体、まさかあれがバンさん。今はアートです。カトル君もどうかサポートを。邪魔をするな。オッケー。Limited blaster. What's that? I don't know. It's a fucking Hadouken now, huh? All right. Soこまでだ。これは効くよ。はあ。飛ばせ。それ、アニエスさん。スキル発動。それ。カトル君。Shooting a goddamn meteor on him. チャンスです。ドライブ開始。やっちゃいなさい。ドライブ開始。決めなさい。バン。どんどん行こう。それ、アニエスさん。チャンスだ。はあ。ドライブ開始。それ。カトル君。スキル発動。フィーバータイムだ。それ、アニエスさん。こっちのものね。フルブースト決めなさい。バン。どんどん行こう。頼むぜ。そこだ。Let's go. The Gap Holocar?
うまくいったみたいだな。あの一瞬でゲネシスを。手癖の悪い野郎だぜ。止まってしまった。あと 0.03%。あと少しなのに。キャラハン先生。あれがゲネシス。それに彼の。やはり興味深いですね。多少は。ああ、せっかく時間をかけて仕込んだのにさ。0.03% is still very doable, ain't it? 増やされちゃうよ。どうしてくれるのさ、教授。メルキオロ君、なんとかしてくれたまえ。あとたったの 0.03% なのだ。このままでは何のために私は。ご愁傷様だったね。それでどんな気分だい？あなたの人生が、研究がたった今台無しになっちゃった気分はさ。頑張って下道にも落ちたけれど、完成しなけりゃ結局はただのゴミだよね。ねえ、どんな気持ち？ねえ。はあ、これなら無理してでもクロンカイト教授をたぶらかせばよかったな。なんてひどい。メルキオル、なぶるのはそのくらいに。警官隊に遊撃士が接近しています。これ以上の長いは無用でしょう。おっと、そりゃ大変だ。目標発見。この状況どうなってるんだ。オルボワール、僕らはこれで失礼するよ。無駄足を踏ませてくれた借りはいずれ返させてもらうからね。Okay, bye bye. ダメだ。システムの自己崩壊を止められない。動力ネットや供給網への再接続も不可能。ここまで高性能な AI を維持するのはもう。それじゃあこのまま。すみません。ゲネシスももう反応しないみたいで。アニエスさんのせいじゃない。僕が何とか何か方法が。もういい、サリシオン君。私が愚かだったのだ。研究者としての一線を踏み越え、悪魔の兵器を現実にしようとした。たぶらかされたなどはいいわけだな。でもキャラハン先生。まだ私を先生などと呼ぶのかね。いや、そんな君だからこそたくさんはありかもしれないな。このままでは私は研究者としても無駄死にだ。だからせめてサリシオ君、どうか今回のことを役立ててもらえまいか。反応融合式こそ完成しなかったが、解析中にいくつか副産物を発見してね。この数式データはおそらく兵を利用できる類の未発見の数式だ。私が消えた後、この端末を解析すれば、あるいは The fuck are you telling him for, huh? You're gonna be like, hey, I got the nuclear codes. Please be my Oppenheimer. Like, huh?
カトルビオップンハイマー。でも先生、技術的得意点の副産物、簡単にはいかねえだろうな。ええ、人類が何十年もかかってたどり着くような領域の代物でしょうから、それこそ天才が数人レベルで集まらない限りは。やはり無理か。おそらくクロンカイト君ですら一人では、せめてもう一人か二人、それこそ彼女がいてくれれば。I'm assuming she shows up now. 見くびらないでいただきたいと言いたいですが、確かに無理ですね。あんた、ヤンニー。クロンカイト君、私は今回の顛末についてのコメントは差し控えておきましょう。研究者は成果が全てとはいえ、誰しもが憧れなくもない境地を垣間見られたのは何よりです。そうだな。私はここで退場する。後のことは君や後進たちに託そう。これからもカルバードの、いや、世界の先端を駆け続けて。私は私の道を行くに過ぎません。ただし、あなたの発見した数式は多少は役立たせてもらうつもりですが。ええ、私たちが決して無駄にはしません。Yep, called it. あの人は。博士、戻ってきた。Latoya Hamilton. ただいまフィオ、ゼロス、それからカトル、遅くなってしまったわね。グランマ。三皇帝の一人、ラトーヤ・ハミルトン博士。私も直接会うのは初めてね。なんとか間に合ったみたいですけど。キャラハン、このバカ野郎が。エスメレー君にジスカール親方、そしてハミルトン博士、戻っていらっしゃったのだな。ええ、人づてに今回のことを聞いて急遽帰国させてもらいました。あなたとは切磋琢磨し合った中、こんな形で別れるのは残念でなりません。その言葉だけで報われるというものだ。あなたに憧れ超えようとした身には。どうか後のことは任せてください。数式については私とクロンカイトが何としても解析してみせます。もちろんエスメレーやカトル、あなたの助手たちや職人街の皆さん、あなたが愛し育んできたバーゼルすべての力を借りてでも。及ばずながら ZCF や財団も協力できると思うわ。そうか、私もそうすればよかったのか。最後の最後で最も難解な数式が解けた気分ですよ。ありがとう博士、ありがとうサリシオン君たち、解決屋の諸君にリベールのお嬢さんも。これで思い残すことはない。さようならキャラハン先生。どうか女神のもとで安らかに。はそう落着したか。リアクターウェポン完成していたら
Well, here's the thing though, like 99.97% of the code was deciphered. Like, I'm pretty sure 0.03% can be worked out. That's the thing. いえ、むしろ我々の存在意義を危うくすらさせる代物だったでしょう。戦術も戦略すらも無意味と化してしまう。禁じて。Not too hard. そこに目をつけること自体に A の脅威を感じざるを得ません。ああ、かの結社も追っているようだし、我が社にも想定外だったのは同様だ。中期目標の達成のためにもトワイニング君の復帰には期待しようか。ええ、こちらも最大限サポートします。Dumbass smiled. A whole week forward? Jeez! I go back. And let me guess. So then someone's gonna show up and be like, hey, I'm part of the party now. その数式の応用により七曜石からの動力抽出効率は格段に向上するらしく、今後の技術界にも大きな影響を与えるだろうと専門家たちの期待が集まっています。この画期的な発見は故キャラハン教授による最後の研究成果によるものであり、皆さんやり遂げられたんですね。お前の先輩や関係者も手伝ったみたいだしな。あの天才教授は蹴りがつき次第とっととバーゼルを離れたみたいだが天才が2人もいなくなってあの CEO もこれからが大変そうだな。ま、ベルヌの株自体は今回の件でさらに爆上がりしたみたいだが、博士も一時的とはいえ戻ってきた。今のところは安心なんじゃねえか。ハミルトン博士、何度かお話は聞いていましたが本当に素敵な人でしたね。はい、本当に。そう、あなたがリリアさんのお孫さんになるのね。確かに面影があるわ。優しくて芯の強さもあって。こちらが曽祖父の手記です。懐かしいわね。確かにたまにつけていたわ。ああ、これはあの時の私やアルバート、ゲルハルトのこともまるで昨日のことのようだわ。俺もガキの頃に一度会ったきりだな。立ち入るつもりはないけど、その最後の言葉確かに不気味ね。あなたが何としても集めたくなるのもわかる気がするわ。はい。全てが終わるですか。ゲネシスも含めて冗談とかじゃなさそうですね。冗談みてえな出来事なら今回も含めて何度も起きてるがな。You know, it feels like we're falling right into a trap, aren't we? Like we're collecting all of the Genesis for them. 8つのうち5つが今私の手元にあります。やっぱり三皇帝の皆さんに預けた方がいいのでしょうか。アニエスさん。いいえ、それは私たちの手にも余るでしょう。エプスタイン先生が何らかの方法で形にした世界を測る研究者らしからぬ言い方だけれど、ここまでの経緯も運命的なものを感じるわ。しばらくこちらにとどまることにしたし、ラッセルたちにも連絡を取ってみましょう。ちょうどどちらにも縁がある子が来てくれたことだしね。橋渡し役は任せてちょうだい。技術連盟の話も進められるし。それとリゼットさんについてもどうか任せてちょうだい。エスメレー、擬態パーツの接合調整のめどはついているのよね。
ご本人も優秀な SE ですし、博士が手伝ってくれるなら万全ですよ。細けいパーツ調整は任せてくれや。職人外でミリリジュ単位で仕上げてやるぜ。もちろん僕も手伝います。頼もしいですね。はい。まあ、Oops, sorry. マルドゥックの方はともかく、うちのスタッフのことくれぐれもよろしくお願いしますよ。任されました。バンさんと言ったかしら。私が頼むのは変かもしれないけれど、恩師の遠い忘れがたみのこと、これからもどうかお願いしますね。それと他の子たちも。とっくにそのつもりみたいだけど。参ったな。ま、雇用主としての務めならきちんと果たさせてもらいますよ。バンさんよろしくしてやってんのはむしろこっちだけどな。どうしたのカトル？博士が戻ってきてくれたのは本当に嬉しい。結局何もできなかったなって、自分の未熟さがつくづく嫌になるよ。カトル、こら何言ってやがる。今回俺たちスプリガンをこの解決に導いたのはお前だろうが。はい。廃工場に至る手がかりも、キャラハン教授が自分を取り戻せたのも、カトル君が諦めずに頑張ってくれたおかげだと思います。動力ドローンでのサポートもすごく助かりましたし。ま、フィジカルもメンタルもまだまだの小僧にしちゃ上出来だぜ。褒めてやるよ、特別にな。なんでお前が偉そうなんだっつの。ほんと恵まれた一門ね。ありがとう。私の留守をちゃんと守ってくれて。それから改めてただいまカトル。おかえりグランマ。そういえばアニエスさん、視察研修のレポートはどうでした？バッチリでしたよ。オデットたちと合わせてかなり充実した内容にできたので、レン先輩がいろいろとごまかしてくれてよかった。少し後ろめたいですけど。なんだかんだいい感じで染まってんじゃねえか。一斉はわきまえてますから。バンさんよりは厳しめに。っておい。あ、焼き栗なくなっちゃいましたね。いやー、しかし今年もいい出来だよな。この香ばしさとホクホク感が深まる秋を感じさせるつーか。また始まりやがった。最後の一つも取ってやがるし。大丈夫ですよ。失礼します皆様。おっと。リゼットトワイニング、ただいま戻りました。リゼットさん。ジャスト3時。相変わらず律儀なメイドだぜ。もう大丈夫みたいだな。はい、ハミルトン博士と門下の皆様、それ以外の方々のご尽力のおかげで擬態パーツもアップデートされて、むしろ以前より調子がいいくらいです。ご心配をおかけしたみたいですね。当たり前じゃないですか。本当によかった。おかえりなさい。What do you mean, poor Emma? Who's the second wife ever number one? ありがとうございます。前回の報酬も含めていろいろと事務仕事も溜まっててな。早速手伝ってくれるか？もちろんです。と、その前に。Yep。見つけた。アニエス、フェリー。フィオちゃん？なんだ？ゼロスも。ステイ、
ゼロス、フィオも戻っておいで。コトル君、どうして処置後の経過確認がてらここまで付き添っていただきまして、それとは別にお話もあるそうです。Please, Vaughn, say like, oi, 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 is that what I think it is, right? うん。ちょっと狭いけど有線ネットも通ってるみたいだね。これならなんとかやっていけそうかな。え？おい。まさか。あなたたちをしばらく手伝わせてもらうことにしたよ。博士の勧めもあったけど、あくまでも僕自身の意思でね。アニエスさんのゲネシスはもちろん、あなたたち自身にもいろいろ興味が湧いたから、グレンデルとか目あってフォローについてもね。まあ無理からぬことかと。それにバーゼルの一件に限らず、どうやら裏の世界でも予想以上に技術犯罪が増加しているみたいだ。これからの裏解決屋には技術顧問も必要なんじゃないかな。お、それは確かに心強いですね。ええ、私の専門はソフトで、ハードは専門外ですし。銀色と黒いのの支援と戦力も悪くねえしな。ま、所長殿次第だろうが。ああ、もうこうなりゃ4人とも同じことだ。後でついてこい。おい。Oops. ありがとうバンさん。これ。Oops. I keep pressing it too early. Fuck. カトルさん、ホクホクの焼き栗があるんです。コーヒーも入れ直しますから、改めてみんなでいただきましょう。A sneak peek? Yep. Vantail District. Oh, do we get to see Graham Hart finally? バーゼルの君はご苦労だった。危機管理的にも難しい状況を見事クリアしてくれたようだね。いえ、担当スタッフと広告側の代理人たちがよくやってくれました。あのタイミングで MK 社を動かす契約をされていたのは予想外でしたが。何？ミラ次第で動く連中だ。いろいろ使い勝手がいいというだけさ。本質的に中立でしかない外国企業。そういうあり方は What do you pause? 嫌いではないだろう。ヤンクロンカイト教授。ええ、無能な経営陣に使われるよりはずっと。ベルヌの CEO がそろそろ替え時なのは間違いない。ハミルトン博士が戻られている間は現状維持で構わないだろうが、再び離れられたタイミングですぐにでも計らうとしよう。ええ、それがいいでしょう。You don't talk like this. 今後は本腰を入れてもらおうか。共和国に、いや世界そのものに確かな変革を促していく計画。Yeah, what the hell is your plan? You specifically asked the Ouroboros to stay out of Calvard for like what? 4 years? Was it? カルバード共和国軍。Or was it 2 years? ゼク宇宙軍基地の完成と運用開始に。Zeku Space Base? You're making a space elevator? Okay. Neat. Lore increases art power, also increases raises EP cost when boosted. That's easy. 文句なしだな。照れくさいな。イエーイ。カトルサリシオン、フィオにゼロスともどもしばらくお世話になるね。Okay.
I think it's almost 1 a.m. I think this is a good place to stop. So, now here's my only question for you guys right now. Do I have enough for level 3 Law and Chaos? Where is the cutoff point? That's my only question right now, because it is like start of chapter 5. Isn't it going to be chapter 5? Uh-oh. Uh-oh, do I have to go find a save? Uh-oh. Oh, boy. Still have intermission. There's an intermission? Oh, okay. I mean, I guess so. Okay. So, like, it's literally on the cusp of leveling up for Chaos. And I think, Law just needs a little bit more nudging. So, well, we can... I saved already, right? So, I saved here already. So, I can Alt F4. I can go back out and restart the game. And then we can go look at the chart real quick. Yeah. See? So, yeah. Like, Law, break out the cheat engine. Law needs a little bit more push there. I don't... Can we even get Law to level 3? I don't think we can. That's the thing. Like, Law still needs a little bit more pushing on there. Four or 5 side quests that give Law. Alright. And I'm assuming, like, Chaos will naturally just get to level 3, I hope. Should, yeah. I mean, I guess, yeah, I guess you could just... With how it looks, yeah, okay. Okay. So I should be fine then, alright. Anyways, yeah. We done. I will... see you guys tomorrow. Gonna have an early stream as usual. Probably as early as, 4 p.m. JST. It'll probably be as early as that. Then the usual, I play until it's gonna be my dinner time. I take a break there, then I continue after that. So yeah. But yeah, anyways, me is done. Me see you tomorrow. Good night, everyone. That was a good chapter 4. That was really good. But yeah. Is there gonna be a person that dies in the intermission chapter 2? Every single chapter a person has died already. Are we gonna find another dead person in the mission? That's gonna be really... anyways, yeah. Good night, everyone. Bye. I won't say shit.